ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ tó kó ẹ̀mí àpò ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ ṣí Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jàmọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù olórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé kòrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní mágẹ́rẹ́ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ́ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ tètè wodò sànyà ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sánràn ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ ẹ̀sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ ọkọ̀ àfiṣẹ́rù wálé ìbáramọ̀jẹ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn oníbomi kò sí mu wọ́n láwọn oníbomi sànyà wẹ̀sẹ̀ ìgbà tójú kò fẹ́rí ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kò sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ̀sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ń rọ̀jọ́ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlè láéláé torí àbá lásán lè kàn dá òkúta òṣègbè fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ní ti balùwẹ̀ kó pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tó domi láéláé tó mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria are not sat down to agree if they want to be Nigeria.
Okay, a very good morning and welcome to Koikimedia Live. Hashtag President Bola Tinubu divide Nigeria. Òun ni ewu tí ó gbọ́dọ̀ máa jáde léraléra nísìnyí. Hashtag President Bola Tinubu divide Nigeria. A very good morning and welcome to the live broadcast. As the politicians are gearing up for 2027, the Yoruba must also be gearing up for the mega rally. Remember, anywhere Debatiwa, always write it out. President Bola Tinubu, divide Nigeria now. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ìkànnì Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Lẹ́ni ní ọjọ́ tí à ń pè ní 11th February 2025, níbi tí a ti ń gbé ohùn síta nípa ìdí àti kókó tí Yorùbá gbọ́dọ̀ gba country tiẹ̀. Yorùbá land ó yàtọ̀ sí Nàìjíríà. Àwọn British ló kó wa papọ̀ mọ́ wàhálà tí a fi ń pè ní Nàìjíríà. President Bola Tinubu, divide Nigeria now before it is too late. Ní ìjà pẹ̀lú President Tinubu. While Atiku is visiting Obasanjo and Kwankwaso, wọ́n ti ń múra sílẹ̀ fún 2027. Ǹjẹ́ wọn náà ti ń gbáradì fún mega rally? Ẹni fi kú pàdé ẹni fi pa, òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. President Tinubu, divide Nigeria. Mo kí bàbá mi olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho, mo kí àwọn ìyàwó wọn, mo kí àwọn ọmọ wọn pé without Ìgbòho kò tí lè sí Yorùbá nation, torí pé kí ni akọni ọmọ Yorùbá tó dúró nígbà táwọn Fúlàní tó wọnú igbó tó ń pa wá ní 2021. 3 years after that, starvation ó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá báyìí, jíjẹ àti mímu ó ti wá le koko. Mo kí bàbá mi Professor Adébánjí Akíntóyè, bàbá lálùbáríkà. Ìjẹ́wọ̀ tí ń palẹ̀mọ́ sílẹ̀ fún burial ceremony ìyá lálùbáríkà tó máa wọlẹ̀ ní 24th ní service of song nílùú Èkó. Èèyàn mélòó ló ń bá wọn lọ sékìtì, àbí a máa fi bàbá yìí sílẹ̀ kó dá ṣe fún rẹ̀ ni. Èmi ni wọ́n pè ní Ọláyọmí Kóìkì. Ẹ bá mi gbọ́wọ́lé share button, torí pé tẹ bá ń dúró de BBC, TVC, Channels, AIT, Arise àti CNN, Sky News, Fox News, NBC pé ká wá máa bá yín sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Níbẹ̀ la máa jókòó sí títí nítorí pé ilé ayé is a very big one and the world is so big that I care less whether
anything is happening in your own territory. Àwa nìkan ṣe, àwa ní ká pariwo síta pé a fẹ́ kí President Tinubu kó divide Nigeria kó mú jà dání. According to Jonathan made it known to us in 2014, Nigeria expired after the business center has done 100 years. Amalgamation to expire. Nobody has the right to tell us to keep one Nigeria. If not, wahala le fẹ́ nìyẹn, àwọn ò dẹ̀ fẹ́ wàhálà torí ọmọlúwàbí lọmọ Yorùbá. Sunday nìkan ò lè dá ṣe, Ìgbòho nìkan ò lè dá ṣe, Bàbá Akíntóyè nìkan ò lè dá ṣe, gbogbo wa náà ní kájọ bá wọn fọwọ́ kun ká jẹ́ kí iṣẹ́ yìí kó tẹ̀síwájú. 2025 bólóṣèlú ṣe ń fẹ́ bẹ̀rẹ̀ campaign, àwa náà máa bẹ̀rẹ̀ campaign wa kí gbogbo akakúkú jọ wà lójú títì torí pé ẹ̀tọ́ wa ni. As long as the politicians are preparing for campaign for 2027, we must also continue to campaign to prepare our exit from Nigeria. Mo kí yín nílùú Ìgbòho, mo kí kábíyèsí nílùú Ìgbòho pé ẹ kú àdúró tí bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní ìlú Òkè Ògùn lọ́hùn pé ǹjẹ́ ń gbáradì fún rally #President Bola Tinubu. Ìwọ ti pín ètò àbí ò tí ì pín, ẹ bá pín talẹ̀ expect pé kó wá bá yín ṣe. You think the white people care whether you die, whether you survive? They don't care. Tó bá rí visa lọ sí abroad ó lọ́kì ni, tó bá rí visa wá dé African country wá lọ máa ṣiṣẹ́ ẹrú níbẹ̀. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ pé ó kó àdúró tì, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ Oòduà. Tí bá wo aago báyìí ní London, wọ́n bí ọmọ náà dá kọ́ máa mú lọ sí school. Wàá rí wàhálà pẹ̀lú local government ìdí tó ṣe mọ́mọ́ ẹ wá sí school. Bọ́ ní Áfíríkà, ní Nàìjíríà, ẹ rí i pé àwọn ọmọ wa wọ́n ń roam around, wọ́n ń ta wóróbo. Mo kí President Patrick Talon fún àdúrótì pẹ̀lú bàbá wa Professor Akíntóyè àti Chief Dr. Sunday Igboho. Ẹ bá rò pé àwọn politician ò ní fi ṣe election 2027, ẹ tutù ẹ̀dànù, wọ́n gbáradì fún 2027. Àwa náà ní ká máa gbáradì fún rally pé àwa náà fẹ́ Nàìjíríà kó divide. It's as simple as that. Tàbá miss opportunity ti sìn tí a gbà pé ká kúrò nínú Nàìjíríà, ìyà jẹ ṣé gbèsè wa lára nígbà tó bá lé Tinubu lọ, torí pé kò sí nǹkan kan tó garanti pé Tinubu máa win election tó ń bọ̀. Ọbásanjọ́ bàbá burúkú, bàbá òfò, àwọn bàbá burúkú, ẹni tí bàbá ẹ̀ bá ní pé ká má bú bàbá kan, bàbá ẹ̀ ni máa ránṣẹ́ sí èèyàn máa lè. Ọmọ ní ká má bú Ọbásanjọ́ ní one Nigeria nurse òun ó pé ju Yorùbá nurse lọ. Ìjẹ́ ti gbọ́ pé Akínwùmí Adéṣínà òun náà fi di president Nàìjíríà, àwọn bomb bastard. Àbẹ́tí gbàgbé pé olórí burúkú gbogbo wọn ni wọ́n fẹ́ gbé GMO wá sílùú Nàìjíríà d'Áfíríkà kó fẹ́ fi GMO tó fẹ́ fi pa wá. A náà fẹ́ Nàìjíríà mọ́. The list ta fẹ́ ni pé kí a gba country wa. Ìyẹn mí pé a ní Haúsá níbẹ̀. Fúlàní tó bá máa wá, a máa fingerprint wọn. Tìbí ìgbà tí wọn náà fi gbàwé l'Amẹ́ríkà tó bá náà máa fingerprint ẹ̀ wá ní kó go ahead. Mo kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá láti bàbá mi kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá II. Ǹjẹ́ tí múra dì fún Aláàfin tó máa wọlé ní ìlú Ọ̀yọ́ ní on the 6th ní the new Aláàfin, the custodian of the palace in Yoruba language, is the title of the king of the medieval Oyo Empire, the present day Oyo town of the West Africa. Ìyẹn bàbá wa Prince Abímbọ́lá Akeem Owóadé. Àwọn ni wọ́n emerge nígbà tó fi dàrú àwọn lórí burúkú, wọ́n fi mú ọmọ Fúlàní kó wá jẹ Aláàfin, ẹ̀yin bomb bastard. Ẹ fẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ àrígbà fún yín. Mo ní lórí social media yìí, Koikimedia, èmi ni last man standing. Mo kẹ́yìn ti London, mo kẹ́yìn ti America, mo kẹ́yìn ti Yorùbá land, pé ṣé dáadáa la jí, ẹ tún káàbọ̀ sórí ìkànnì. Tẹ́ bá ń dúró de Oríyọmí Hamzat, tẹ́ ń dúró de Yínká Ayéfẹ́lẹ́, tẹ́ ń dúró de gbogbo àwọn radio station yẹn kó máa polongo Yorùbá nation. Wọ́n ní polongo torí pé tó bá dán òpẹ́rẹ́ wá gba license kúrò lọ́wọ́ wọn.
journalist kan pè mí mo ní sọ́bí tó ti pè mí nílùú Nàìjíríà àṣà àwọn journalist gbòógì ń bẹ nílẹ̀ Nàìjíríà tọ́jọ́ ọmọ Yorùbá wọ́n ní Koiki máa báṣẹ́ lọ àwọn ń bẹ lẹ́yìn yín tẹ́ bá ti jáde àwọn náà máa tẹ̀lé yín jáde ni àmọ́ ẹ máa jẹ́ kí wọ́n máa mọ ìrìn àjò yín torí pé ọ̀tá pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwọn olórí burúkú kan ti gbowó lọ́wọ́ àwọn politician báyìí tó fi mú àwọn bàbá àti ìyá wọn ní rí wa mú o gbogbo ẹni tó bá ń pètò pé ẹ máa mú bàbá Akíntóyè ẹ máa mú àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ máa mú Ìgbòho ara yín lẹ máa mú. àníṣe on the 6th of April à ń palẹ̀mọ́ sílẹ̀ fún the new Aláàfin mo kí bàbá mi Prince Abimbola Akeem Owóadé and look forward fún ìjọba tọ̀dọ̀ tí yín bóyá ẹ lè bá wa sọ fún President Tinubu pé divide Nigeria ò ṣiṣẹ́ ẹlòmíín wà látijọ́ ta ti ń ṣe Yorùbá nation àti pín program a máa ní lára tí Pastor Jerry bá wà lórí ètò tó bá ní share kọ́ tó ní share ó ti bá wọn gbọ́wọ́lé share button. Kí ló dé tí ara máa ń ní yín tá bá ti ní kẹ́ pín ètò a lè ń dúró de kó tún sọ fún yín pé kẹ́ pín ètò ẹ̀ ń dúró de Trump ẹ̀ ń dúró de Kẹ́mi Badenoch ẹ̀ ń dúró de Keir Starmer ẹ̀ ń dúró de àwọn politician àgbáyé kó sọ fún yín pé Nàìjíríà máa pín kí ní kan ayé wọn pẹ̀lú tiwa àwọn tí fẹ́ nǹkan nínú Nàìjíríà kò ọ̀dẹ̀ fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín torí kókó ọbẹ̀ wọn ní Nàìjíríà tó bá dẹ̀ ní kókó ọbẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ló ń pè bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́wọ́lé share button kó like kó love ẹ̀. tó o fẹ́ bọ́ kúrò lóko ẹrú ni ṣé bí yà ṣe ń jẹ́ ó tẹ́ lọ́rùn òun expect pé kí Nàìjíríà ṣiṣẹ́ ta ló sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè tún Nàìjíríà ṣe bó ṣe wà yẹn Nàìjíríà ti kú ó ti tán ó lè ní gbogbo wọn ẹ wo gbàtà Àtíkù tó náà ti fi jẹ president tó ti múra bọ̀ láti gba ayé MKO Abiola olórí burúkú rẹ̀ tó bá jẹ president ó máa tàwa fáwọn Arab country ni mo kí Àṣàkẹ́ TV show mo kẹ́yìn tẹ́tí wà lórí ètò ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button kẹ́ fẹ́ràn program kẹ́ like torí pé kiri tá bá wà live ó yàtọ̀ sí recorded. tó bá rò pé èèyàn kan máa gbẹ́ sílẹ̀ ìwọ ló máa gbára ẹ sílẹ̀ kò sẹ́nì kankan tó fẹ́ jẹ́ kí ẹrú lọ slaves in tó máa ń dùn máwọn kan nú ni torí bí a ṣe jẹ́ slave yẹn ó tẹ́ wọn lọ́rùn àwa la máa wá gbára wa sílẹ̀ àwa la máa ní no enough is enough Yorùbá ní right láti dá dúró we are 60 million aju England lọ kí ló wá dé kí ló ń bà wá lẹ́rù ìwọ tó ń sọ pé o fẹ́ Yorùbá country kí lè ṣe Yorùbá country kí ló ń bí ẹnu níbẹ̀ kò dé ẹ̀sìn lọ́wọ́ torí pé 10,000 Christian ni wọ́n ti pa lẹ́yìn ìgbà tí Tinubu ti wà lórí oyè. mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí Twitter mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí Facebook mo sọ fún yín pé Yorùbá nation òun ni identity wa #President Bola Tinubu divide Nigeria now. Sunday ṣáà máa ṣe bó ṣe ń ṣe lọ gbogbo àwọn trap tó bá ń dẹ fún ẹ ọmọ máa dẹ náà ní àmọ́ àwọn onílẹ̀ ò ní jẹ́ kọ́ mú ẹ. Mo kí gbogbo àwọn tó jẹ́ gbòógì journalist àgbàlagbà tó ń bẹ nílùú Nàìjíríà ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà nílẹ̀ Yorùbá. Mo níṣẹ́ bàbá kan pè mí lánàá wọ́n ní Koiki máa báṣẹ́ lọ sẹ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe làwa ń wò yín lẹ́yìn àdúró tì í dìgbàdìgbà ni bọ́dẹ̀ mọ̀ pé nínú Nàìjíríà ìlú mújẹmújẹ ni a gbọ́dọ̀ ṣe bí ọgbọ́n ni. tó bá ní gbogbo ọmọ Yorùbá ń bẹ lẹ́yìn Sunday irọ́ ló wà níbẹ̀ o àwọn kan wà wọ́n ń dẹ trap fún ni wọ́n bá jẹ wọ́n bá mú bó ṣe máa tà fún lóṣèlú lórí burúkú nǹkan ṣe nìyẹn ọwọ́ ayé ò ní mu ọwọ́ àjẹ́ ò ní mu àwọ̀ rí Muhammed adẹ̀gbà fún àárí Jésù àgbà fún àwa rí Sunday Igboho ó wá ní ògbà fún born bastard ta ló tún fẹ́ gbà fún tó bá ń ṣe Sunday Igboho Igboho máa báṣẹ́ lọ jàre. tó bá ní ọkùnrin tó kùn lé ló ń pè lákànnì tí wọ́n bá tó bẹ́ẹ̀ súnmọ́ Fúlàní wá gé orí ẹ̀ bọ́ tí Sunday bá ń bọ̀ Fúlàní máa wọ̀ ọ̀gbẹ́ ni. bó bá wù yín kẹ́ rò pé 1999 constitution Tinubu máa fi transform Nàìjíríà irọ́ ló wà níbẹ̀ àní 1999 constitution bàbá ńlá fraud ni. Mo kí sífù máa mú ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí bàbá mi náà àwọn bàbá dáadáa ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ. kí ni kàn ẹ́ pé wọ́n na Nàìjíríà ń sunkún kí ni Nàìjíríà ṣe fún ẹ. bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wọ football team náà ògùn náà lẹ́ máa ń sàṣìra yín torí á ti pọ̀ jù nítorí pé Igbo fẹ́ wọnú tíìmù wa ọmọ middle belt fẹ́ wọnú ẹ̀ Fúlàní fẹ́ wọnú ẹ̀ nínú just 12 squad the same thing nínú basketball the same thing nínú volleyball gbogbo sport tó ń ṣe nínú Nàìjíríà ogun rẹpẹtẹ ló ń sàṣìra wọn
tó bá tẹ̀ bá àwọn ọmọ kéékèèké sùn látara pé wọ́n fi wọ́n ṣe pé kọ́ wá jẹ sport. Ṣé wọ́n mọ̀ pé tá bá ti gba country olúkálukú máa ní tiẹ̀ ni? Igbo máa ní àwọn national team tiwọn, Hausa máa ní tiẹ̀, Middle Belt máa ní tiẹ̀, Yorùbá máa ní tiẹ̀. Bó ṣe rí ní United Kingdom nìyẹn, ìlú mẹ́ta àwọn gbọ́n tó bá ń lọ gbá football. Wales á lọ represent Wales, Scotland á lọ represent Scotland, England á lọ represent England. But ní Nàìjíríà wá kó gbogbo àpapọ̀, àwa máa sàsíra wa, ògùn àwa máa lọ left and right pé kọ́ lè bá mú ẹ sínú national team. Kódà àwọn tí wọ́n jẹ́ supporters club wọ́n ní fi ọmọ Yorùbá síbẹ̀ àfi tó bá tún san high fee. Gbogbo eléyìí ni a ṣe ń sọ pé tá bá gba country gbogbo nǹkan báyìí ó máa dákun. Bóun sókè Imam Ọ̀fà bàbá dáadáa, kí lẹ sọ sà? Wọ́n ní Nàìjíríà tó fèlì nínú education ló ń sunkún fún. Nàìjíríà tó fèlì nínú education tó lórí burúkú Isaac Olóyèdé, the registrar of JAMB, tó ní kó gbé sharia wá, ọmọ àlè, àwọn bomb bastard, àwọn ìkà. À ń pariwo Yorùbá country ò fẹ́ sharia. Tó bá fẹ́ ṣe sharia ẹ lọ sí north ẹ lọ máa ṣe sharia yín níbẹ̀. Say no to sharia. Sharia iṣẹ́ àlọ́ fẹ́ gbé wọlé. Mo kí Alájà Adéyẹyẹ, bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ènìyàn dáadáa. Ẹ má wá gbàgbé pé gbogbo ìgbà là ń sọ pé tẹ́ ẹ̀ bá ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́ á máa difficult láti transmit. Kò sọ́fẹ̀ẹ́ nílùú òyìnbó, kò sí ọ̀fẹ́. CNN tó bá ní owó ó máa collapse within 1 hour. Fox News tó bá ní owó ó máa collapse. Ẹ donate. Kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ ṣe. Ilé tó dẹ̀ náà fẹ́ ṣe ẹ fún ní gbogbo in tó need. Ẹ má jẹ́ ká láàkì kankan. Ẹ fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ẹlòmíì ní sìn bọ́ ṣe máa mú ọ̀tá ẹ̀ ló ń pariwo báyìí lọ́ ṣe máa mú ọ̀tá wọn. Ẹ̀dẹ̀ ní rí wa mú tíra wa náà dúró. Bá ṣe ń pe Jésù là ń pe Muhammad, bẹ́ẹ̀ là ń pe gbogbo tó ń pè ní ìṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá. Tó bá rò pa jókòó lásán àjókòó lásán torí ẹni tẹ́ fẹ́ mú náà gbọ́dọ̀ jókòó lásán. Tó fi ń pè ní ọkùnrin nìyẹn. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín Imam Ọ̀fà gbọ́ Sunday Igboho délẹ̀ tán lọ́dọ̀ Òṣùpá mi brọ́dà mi. Ṣó ti ń palẹ̀ mọ́ sílẹ̀? Ṣó rò pé rálì ò ní wáyé? Olóṣèlú náà ti ń prepare. Àtíkù ti lọ sọ́dọ̀ Ọbásanjọ́, ó tún bẹ̀rẹ̀. Wọ́n tún rìn wóróbo. Bọ́ ṣe máa lé Tinubu lọ wá. Bọ́ ṣe máa lé Tinubu ní Ọbásanjọ́ bó ṣe wà ní nísìn tó bá possible ó lè nìkan báwọn gé orí Tinubu wá. Èmi ò tẹ̀ mọ́ tírísì tí Tinubu tí arrest Ọbásanjọ́ fún gbogbo crime against humanity tó ṣe, gbogbo olè tó jà nígbà tó wà lọ. Ó yẹ kó ti arrest Tinubu kó ti tì mọ́lé. Torí kò sí àǹfààní kankan tó ń ṣe fún wa. Tó bá ní ká dákẹ́ pé káyé ẹ sọ fún Ìgbòho kó yé máa bú àgbàlagbà, ẹ sọ fún Ìgbòho kó má wá sórí TikTok. Tí bá ṣépè fún yín, èpè máa mú yín níbi tẹ́ bá wà ní. Tó bá yẹ pé wọ́n ni wọ́n gba iléeṣẹ́ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ látọdún 3, ó níyàwó, ó láwọn ọmọ, wọ́n mú àkáǹtì ẹ̀ wọ́n shut it down, kò lè wá sílé. Ìwọ kẹrẹ nísìn tó bá ẹlòmíì nù yín tán ní kí Ìgbòho yé sọ̀rọ̀ yẹn nísìn. Ó ti lọ Nàìjíríà bí ẹ̀mẹ́ 20 láti bí how many years tí Ìgbòho lè wá lé nísìn. Ó wá sìn yẹ́ ẹ̀gbọ́n sef, ó tún padà jáde ni. Ẹ̀yin ní project ẹ̀ ràn nínú ilé. Ìgbòho gbogbo project ẹ̀ gbogbo business ẹ̀ ó ti collapse. Ẹ wá ní kó yé sọ̀rọ̀, kó yé bú kò ní dá fún àwọn àgbàlagbà, wọn ò ní ṣoríire. Tó bá sọ pé kí n má bú àgbàlagbà, bàbá tiẹ̀ ni máa ránṣẹ́ sí, tó bá ti kú kó máa ránṣẹ́ sí bàbá ẹ̀ ní ṣoríire. Gbogbo ìtẹ̀ bá ní pé kí Ìgbòho má sọ̀rọ̀, kó má sọ̀rọ̀, wá lọ di lẹ́nu ni, wàá fi ṣingán, wàá fi di lẹ́nu. Ìgbòho máa báṣẹ́ lọ. Tó bá fẹ́ ṣépè fún kó ṣépè fún wọn. Mo níbi tó bá ń lọ ni mò ń tẹ̀lé ẹ lọ. Ẹni kúre ẹrù bá ń ṣeré ni. Wọ́n ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń bẹ lẹ́yìn Ìgbòho. Àwọn kí mo máa ń sọ fún ẹ ní gbogbo ìgbà. We spent quality time when he was in London. Good quality time la jọ spend. Mo dẹ̀ ṣe ń lọ bá ní Germany tí bá ti kúrò níbi tí mo wà yìí. Mo ń tẹ́kọ̀ọ́ lọ sí Germany. Mo máa dúró tì ní. Mo ti sọ fún ìyàwó mi pé mi àti Ìgbòho jọ ń lọ ní. Ó ní kí n máa lọ. Ó ní òun fàdúrà ràn mí lọ́wọ́. Tó bá ní gbogbo ọmọ Yorùbá ń bẹ lẹ́yìn, irọ́ ní Ìgbòho. Gbogbo ọmọ Yorùbá o. Ẹ̀bá àwọn kan lọ mú nọ́mbà sílẹ̀ pé Ìgbòho wà nínú ilé ní 2021. Ẹ rò pé wọ́n fi wá arrest ẹ̀, wọ́n fi pa sílé ni. Fúlàní fi wá pa ni. Tó bá yẹ pé wọ́n ti rí pa, ṣé o rò pé Yorùbá nation ṣì máa exist? Mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹni o. Mo kí bàbá mi Prophet John Ogundele. Ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button.
ẹni tó fún wa lówó rí bí alásìkò yìí ẹ fowó ránṣẹ́ sí wa, ẹ fún wa lówó. Àwọn kan lè máa béèrè owó, àwa nílò owó torí owó la fi ń ṣe organization. Mo dẹ̀ ń sọ fún yín pé èmi ò ń ṣe blogger, mo ń ṣe vblog, journalist lèmi, and we will be there láti make sure pé ìròyìn Yorùbá nation kò ní dákẹ́. Tó bá ń sọ àwọn kan kò ní sọ àwa, torí olúkálùkù ló mọ tó fẹ́ jà fún. Èmi mọ tí mò ń jà fún. Èmi gbọ́dọ̀ ká àwọn ọmọ mi dé Ìjẹ̀bú Òde, àmọ́ tó bá rò pé mò ń ká àwọn ọmọ kan bọ̀ ní Nàìjíríà ní orí ò pé àwọn ọmọ máa kọ́ ọmọ lóyìnbó máa kọ́ lọ sí Ìjẹ̀bú Òde. Kí ni mo fẹ́ lọ mú wọn ṣe ń bẹ̀? Máa tẹ̀ ń wọ́ndà àwọn tó máa náà wọn lọ sójú ìdí ọba. Ẹ̀yin ò ṣe máa gbé níbẹ̀ tẹ́ bá ṣe tán. Ẹ̀yin ṣe ń padà lọ sí abroad. Ẹ lọ sójú ìdí ọba, ẹ wá ṣe tán ẹ sá padà sí abroad. Ṣé bó ṣe jẹ́ kó rí nìyẹn? Tí Ìjẹ̀bú bá dání, ìbẹ́ yẹ kí gbogbo máa gbé níbẹ̀ ni. Mo kí láti ìlú Abidjan. A máa deceive ara wa, àránṣọ, àrán gèlè, àrán fìlà, àná lọ sójú ìdí ọba nílùú tí ó ti destroy economy gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Torí pàwà kan ní opportunity. Torí ìwọ tó wà ń lé, ìwọ ni kó jẹ́ lọ múra, tó bá dúró de diaspora, ikú pa ẹ́. Ọkùnrin tó kù lé ló ń pè ní láyé ń pè ní kinní kan. 1 million Fúlàní ò lè dá Ìgbòho dúró, kò ń ṣe pé tẹnu Ọlọ́run ló dá bẹ́ẹ̀, bọ́lọ́run ṣe dá olúkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. 1 million Fúlàní ò lè dá dúró, kò ń ṣe pé fíìmù. Ọbásanjọ́ gan mọ́ tó yẹ tó ń pè ní Ìgbòho ní 2007. Tó bá mọ̀tàn kó lọ find out. 1 million Fúlàní, o rò pé ordinary human being ni. Òun dúró kóyìnbó sọ fún ẹ pé Ìgbòho Elédùmarè ẹni tọ́lọ́run rán sí wa ní sáà yìí ni. No, ìwọ rí Jésù ni, ó ṣáà rí Jésù ló dẹ̀ gbà fún. Ẹ rí Jésù rí náà, àbí ta ló pàdé Jésù rí inú gbogbo wa? Ẹ mọ̀ gbà tán ní Jésù ti kú ni. Ṣé gbogbo wa rí Jésù? Ṣárí Moses, ṣárí Aaron, ṣárí gbogbo àwọn tó kọ sínú Bible, tálápá pàdé inú wọn rí. Ṣẹ́rí Muhammed rí, níbo lẹ ti jọ jókòó lẹ ti jọ jẹun? Ìgbòho ṣàṣìwà ní London, gbogbo wa rí, èèyàn bí tiwa náà ni. But akọni tọ́lọ̀ fún wa lásìkò yìí ni. Mo kí bàbá wa Ìbà Gani Adams, ẹ ṣe gírí, kẹ dìde tán. Kí gbogbo akájọ sowọ́ papọ̀, gbogbo ìta ṣe ń fa tá ń lọ sẹ́ọ̀tún lọ, ẹ jẹ́ kí gbogbo àjọ sowọ́ papọ̀ ká jáde tán. Kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Politician ṣe lè lágbára ju gbogbo wa lọ. Mélòó làwọn politician ọ̀hún? Mélòó làwọn politician ọ̀hún? Mo kí bàbá mi John Ogundele. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin tẹ́tí wà lórí ètò torí kí n má fojú pa yín rẹ́. Mo kí àwa Grace Olúṣòótọ́, Aládé Kadri, wọ́n náà wọ́n kí wa láti ìlú Abidjan. Mo kí ìyá mi dáadáa, àwọn sweet 16 mothers, àwọn ìyá dáadáa. Ẹ wo bí Fúlàní ṣe gba gbogbo businesses lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin náà máa wòra yín náà. Ẹ wo gbogbo gbà tí nǹkan ń lọ dáadáa nínú ilẹ̀ Yorùbá tó ń ṣe Nàìjíríà o, torí ilẹ̀ Yorùbá nìkan ti ń lọ dáadáa. Ẹ wo gbogbo òwò tẹ́ ń ṣe. Ẹ lè rí òwò kankan ṣe mọ́ nísìn. Ọmọ gbogbo ẹ̀wọ́ tọ́nà ẹ̀ wọ́n sọmọ sọ́tẹ̀. Mélòó ni Tinubu lè resolve kó tó lọ? Tábàtẹ̀ nígbà fẹ́ràn Tinubu, ṣó lè solve gbogbo problem wa ká tó kó tó lọ lọ́dún 7? Olórí burúkú Àtíkù àti Ọbásanjọ́ tó tún bẹ̀rẹ̀. Wọ́n tó tún bẹ̀rẹ̀ báyìí, wọ́n tó tún rìn káàkiri pé onígbóná. Mo kí bàbá mi Adébáyọ̀ Adélùbà. Mo kí ní France o. Mo kí ìyá mi dáadáa Bísọ́lá Ọládélé. Ẹlòmíì ò fẹ́ kí wa, àmọ́ kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ bá dẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ Pastor Jerry, gbogbo iná la máa ń rí níbẹ̀. Ẹ bá lọ sọ́dọ̀ Prophet Adébáyọ̀, Prophet Mayo, gbogbo bẹ̀lẹ̀ máa ń comment. But ẹ bá ti wá sórí ètò tiwa, ẹ ń fi comment. Ẹ fẹ́ kọ́ mọ̀ pé ẹ̀yin náà ṣe Yorùbá nation. Ṣé ó lè pa gbogbo wa ni? Ẹ kọ́ kúkú pa gbogbo wa. Kò kú ní sí Nàìjíríà mọ́. Mo ní jọ́dọ̀ bá ti tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ tá bá jáde, that is going to be the final straw. Torí pé kò sẹ́ni kankan tán ní kó destroy anything. Tá bá jáde à destroy. Ilẹ̀ Yorùbá ní à destroy ẹ̀. But ẹ̀tọ́ wa la fẹ́ gbà. Ẹ̀tọ́ wa ni. Kí èèyàn kan má dẹ́rù bà wá. Dẹ̀nà yìí tẹ́ máa ń ẹ má fi ẹ̀rù kankan sí heart anybody níbi tá dé nísìn. Ẹ fi àyàn yọ ẹ mú kúrò. Mo kí ẹ brother mi Ọládéméjì Joshua. Èèyàn kan máa gbé ẹ̀rù kankan wá bá wa. Mo kí ẹ Sadiq. Wọ́n máa gbé ẹ̀rù kan wá. Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ.
àwítán Akínyẹmí Adéṣínà òun náà tuntun àwọn Fúlàní tí ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n ti ń bá sọ̀rọ̀ kó wá jẹ president Nàìjíríà gbogbo wọn ṣe jẹ president Nàìjíríà tó fẹ́ tán Nàìjíríà tó ti ń expire lọ báyìí gbogbo lè pátá mo ká átíkù kan láàárọ̀ yìí lọ́dọ̀ Linda Ìkejì wọ́n ti gba lóònù olúkálukú gba lóònù ìwọ rí lóònù gbà nísìn owó gbọ́mọlé láńtà nìkan lórí gbà àti owó kọ́kọ́ fún ní easy bite kẹfì gba fóònù ṣé fóònù làwọn olè politician nígbà ní bank mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ ní o gbogbo wọn pátá amcon nísìn wọ́n ń lé àwọn èèyàn mú ní kọ́ wá san gbèsè ẹ wá san gbèsè tẹ́ jẹ́ ẹ̀yin olè olórí burúkú gbogbo everywhere lọ ti fi yáwó ìyẹn ní Nàìjíríà tí wọ́n ń bẹ Ọlọ́run fún pé kó wá ṣiṣẹ́ mo kí bàbá mi Adégoróyè Ọpẹ́yẹmí Àdìsá mo kí bàbá mi Adébáyọ̀ Rasheed jẹ́ mú ẹdí amcon ní ọ̀rọ̀ 1 week ago lílé yìí just 1 week ago pray for Nigeria mo kí bàbá mi Ọmọ́táyọ̀ Ògbẹ̀san nothing Mustapha mo kí wọ́n tẹ̀ ń bẹ ní Kánò ẹgbọ́n tó lọ́sọ̀ Arik ṣe rántí Arik àwọn olè wá gba lóònù níbi gba lóònù lọ́hùn wọ́n ti mọ bọ́ ṣe ń gba lóònù lọ́wọ́ ara wọn àwọn 419 grandma mi á ní kí multiply by 10 àwọn 419 average citizen cannot have access to good loans àwọn olè ìlú yẹn lè wọ́n ní ká máa nọ́ọ̀sì àwọn olè à ń nọ́ọ̀sì fún àwọn wo ni à ń nọ́ọ̀sì Nàìjíríà fún àwọn wo là ń nọ́ọ̀sì fún fóònù là ń lò ó yẹ kí voice yẹn kó clear dáadáa bí alátọ̀dọ̀ yín ni bàbá ìyẹn là ṣe lo laptop mobile phone la fi ń stream gbogbo tá à ń ṣe kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ but àmọ́ tó ṣe laptop yẹn ṣẹ́ni tó bá tún gbọ́ wa dáadáa báyìí á jẹ́ pé ẹ ti ra àwọn fake earpiece àwọn ọmọ Ìgbò àwọn yẹn máa ń kó fake wọlé ni gbogbo wọn pátá la máa dé pẹ̀lú Ìgbò ní agenda láti gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ there is no doubt about it àwa ní ká gbára wa kúrò náà ká kúrò ó lè wà nù Nàìjíríà kó ní òfin stop ọmọ Ìgbò tó ń rìn káàkiri bí ìgbóná nínú ilẹ̀ Yorùbá ó lè máa ṣe pé òfin ṣe Nàìjíríà òfin stop Haúsá àti Fúlàní òfin stop àwọn foreigners tó ń wọlé táwọn ọmọbi tó ti ń wọlé sí akọ́kọ́ gbọdọ̀ gba country ni Amauchi mo kẹ ní gbogbo Italy ṣó ti débi ṣáàbò ṣe ń gbéra lẹ̀ iṣẹ́ ló ń ṣe nílùú òyìnbó ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mú yín lọ sí in tí wọ́n fà lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn olè bank àwọn 419 criminals kí ni El-Rufai sọ El-Rufai ni we did what we did for God country and party ṣé ń gbọ́ ó ní we did what we did for God yìí náà lọ fi ń kọ́ wa lọ́rùn ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ irọ́ ni ó mú kí ẹbí Yẹmí TV show Abdullahi tó jọ mẹ́ta data wọn pa láfíríkà ẹni káwọn èèyàn gbọ́ wa lẹ́yìn ká bọ́ sójú títì káwọn èèyàn tètè mọ̀ pé Yorùbá nation ṣì wà in existence ẹ fi pa àwọn èèyàn ní internet láti máa jókòó máa wo program 2 hours níbo lọ fóònù wọn gan máa gbóná torí wọn ní ná lórí ẹ̀ ẹgbọ́n El-Rufai sọ olórí burúkú ó ní we did what we did for God country and party mo kí bàbá mi Ògúnṣẹ́gun Adébánjọ Aládé Adékẹ́mi mo kí ẹ̀yin sweet 16 ẹ̀yin sisters mi ẹlòmíì ò tẹ̀ rọ́pọ̀ ẹ̀ nígbà tó ń fa gbòrò nígboro ẹlòmíì òun àtọkọ Ọlọ́run lọ́mọjọ́ tó jíjọ bára wọn sùn nígbà tọkọ wà nílùú kan ìyàwó wà nílùú kan àwa sọnù self-determination is our right ẹ sọ fún Tinubu pé kó divide Nàìjíríà kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ jà á ní strength láti jà a fẹ́ build ni mo ń wó ìyàwó mi ọmọ Indian yẹn kí mo níyàwó kan sí Indian Taliki ó wà ní France báyìí 2 days event AI ìyẹn la ṣe sọ pé ẹ support media ìkáwà náà lè máa lọ show gbogbo àwọn nǹkan yẹn owó ní irú òun nísìn gbogbo hotel tó máa sùn airplane gbogbo ẹ̀ wọ́n ti sanwó ẹ̀ àwọn nǹkan mẹ́ẹ̀lá àwa náà máa lọ travel lọ àwa ní ìwé ta lè fi káàkiri ìgbà tá a bá lè lọ àbá yín lọ síbẹ̀ á lọ show yín ó wà ní France ó interview Macron èlò a ò lọmọ náà ẹ rò pé media kan ráyè ti Yorùbá nation ni kò sí tó kàn wọ́n yíyan kan máa send a request àgbẹ́ni kankan wọlé
ẹ farabalẹ̀ kẹgbọ́n tá à ń sọ ni ẹ jẹ́ akọ́ gbọ́n tá ẹtẹ́rù fàìsọ olórí burúkú short man devil àmọ́ bí wọ́n ṣe convince bàbá wa tó fi di pé wọ́n fi jẹ oyè bàbá wa nílùú Ìjẹ̀bú bẹ́ẹ̀ tó fi ẹrù fàìjọ oyè àmọ́rú deal tó sign pẹ̀lú bàbá yẹn. Only we did what we did for God, country and party, expecting nothing in return. Irọ́ ni o, ọmọ Fúlàní bam ni El-Rufai. They are waiting for Tinubu to complete. Bó bá wọn Tinubu kó transform Nigeria bí Dubai, táwọn Fúlàní bá débẹ̀ wá dá padà. And that is something a lot of you need to understand. If Tinubu likes, let him fix Nigeria, if it is fixable. And transform Nigeria to Dubai, transform Nigeria to New York, London, France. The day he leaves office, the day Nigeria returns back to darkness again. So the question then is, why do we need to save Nigeria? Why do we need to save Nigeria? Mọ̀nbọ̀n Nàìjíríà kọ́kọ́ gbádùn bàbá ìdílé ẹ̀tọ́. Wọ́n lọ Nàìjíríà lọ sọkún ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ gbà. Nàìjíríà tó fẹ́ ní education, tó fẹ́ ní health, infrastructure wọ́n fẹ́ ní, ohun kan náà fẹ́ ní, ẹ̀wá náà fẹ́ ní bọ́ọ̀lù ẹ̀ sọkún nínú ọ̀rẹ́ nígbà yẹn. Wọ́n kọ́ ọ̀pọ̀ tí ẹ gbà ẹ̀wọ́n lẹ́sẹ̀ wọn rí. Àfáàwé náà wá sí òun kí lórí wọn nínú ọwọ́ wa ládàá ní orí ìlú ọ̀pẹ ẹ̀wọ̀n ti dànù wọn. Wọ́n àti Nàìjíríà bá gbọ́ bọ́ọ̀lù tí a bá yege ìdìbò wà náà tí wọ́n sọ. Ẹyẹ kébi eré pa ẹfẹ́ yìí níbi gbogbo nǹkan kò sẹ́ni kẹ́lẹ́ kò sí gbà. Bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ ọ̀sẹ̀ kò lè rí òkun lọ́sibítà. Do you understand that? Wọ́n ní tíyàn bá kọ ẹsẹ̀, if you fell down in Nigeria today, there is no. Mo ń wo ẹ̀gbọ́n Portable tó ní òun fẹsẹ̀ gún igi. And tó bá ń ṣe pé ọlá Portable, she would have died. What about those that doesn't have people like Portable? What about those that doesn't have that money? That means people continue to die. Mo kí bàbá mi ọmọ aládé. Ẹni tó bá need account number mi ẹ pè mí ká fún yín màdé nìkan bá fi síta nísìn. Especially we need a lot of money as two major events. The rally is going to be an ongoing, so we need to plan and strategize in advance. Àwọn kankan dẹ̀ wà tí mo sì fẹ́ rà. Nǹkan mi wà tí mo fẹ́ rà tó jẹ́ bí almost 1 million. A fẹ́ ṣe banner tó pọ̀. And banner tèmi ni pé President Tinubu divide Nigeria. Tó bá dẹ̀ pé máa ṣe fún wa náà ni ẹ ṣe kẹsọ̀ bí ta ti máa gbà lọ́wọ́ yín, ká wá gbà lọ́wọ́ yín. Ẹ bá wa ṣe fìlà, ẹ ṣaṣọ. Ẹ̀yin náà ẹ ṣe kẹkù fún wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń kó fún wa nígbà yẹn. Tó bá jẹ́ pé ẹ fi fún wa lówó. Ẹ support YSDM, Yoruba Self-Determination Movement. It is very easy for us to say, oh, wọ́n máa jáde fún rally. Tá a bá tún mobilize rally yẹn máa flop. Ó máa flop. And that will be a disaster. And the least thing we need right now ni pé kí disaster tó ṣẹlẹ̀. Because this year, astrologically, is a very, very important year. I have watched multiple astrologic events of different analysis. 2025 is a very, very important year, starting from March. To not have October, there will be so much changes. Things are changing. Even European countries are worried. Power is going to change. Power is moving. Mo ṣe sùn láàárọ̀ ẹni ìyàwó mi tún wọ́ndà pé kí ni mo tún dìde fún láàárọ̀ ẹni sìn. Mo ní well, ṣebí Pastor Jerry náà ti dìde. Ó mọ time tí Pastor Jerry sùn ni. So iṣẹ́ gbọ́dọ̀ máa tẹ̀síwájú ni. Especially people wants to hear us. How can we be in a country you can't have access to good medical? In a country and woman gbàdúrà fún. How can you be in a country and you don't have access to good quality health care?
and you're expecting that one miracle is going to happen. And that's exactly the Imam of Ansoni. But how can you be continue to say that Nigeria will be great? You want to Oyinbo to buy wa jẹ́, Oyinbo to destroy identity wa. You are waiting for them to come and tell you that Nigeria will be great. How? You are waiting for the white man, the white woman, the people that destroy us. Put borders across Africa. They don't even know what Africa looks like, and they were making decisions about the 1884 Berlin Conference. They were more Africa, Sheri. And that's the reason why you see all these other African countries don't say enough is enough. Mali, Burkina Faso, Niger. So tí Yorùbá náà bá ti pull out, we will be strong within Africa. We will respect all African countries. We will play our role as a country. Ondroko Òyìnbó máa sọ fún ẹ pé bí nǹkan ṣe máa rí lélẹ̀. Ìwọ ọmọ agenda Òyìnbó ni. Their agenda has always been evil against the indigenous peoples. Kò dẹ̀ ń ṣe lẹ́wà nìkan ló ti destroy. Because during the colonial, it was an empire for over 200 years. Gbogbo tó dẹ̀ fi ṣe empire yẹn náà ni ìbọn náà fi ń ṣe empire. They were using ammunitions and weapons against people. And we also have our people that sold us out for peanuts. Ìyẹ́ ní gbogbo wọn jẹ lọ́wọ́ ìnísìn. So wọ́n expect pé ó dìgbà tí bàbá kan GO kan bá sọ fún pé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ pín. Kí ni kan GO? Àwa la máa gbára wa sílẹ̀ bí àṣà Òṣùpá. Àwa la máa gbára wa sílẹ̀. Kò sẹ́ni kankan tó ń bọ̀ wá rescue yín. Fact, if you think that anybody is coming to rescue you, you are wasting your bloody hell time. How can we be in a country where there is no water and there is no light for 64 years? Look at the event that happened in the court yesterday. Court. Problem in the country. Let Yoruba stand on their own and you will see changes within 1 year. One good year, ẹ jẹ́ kí a lè control pé àwa là ń control things without Abuja. You will see all the changes. Because policy ló fi ń run country. You don't have a good policy. How are you going to have a good policy? How do you have a good policy when people that are alien to each other? Tá bá fẹ́ ṣe policy kan ní sí Igbo máa takú, wọ́n náà wọ́n fẹ́. Wọ́n ní because policy yẹn kò ní favour àwọn. Kí ni kan ìran tiwa pẹ̀lú ìran Igbo? Àmọ́ Igbo rí ni. A kì í ṣe Igbo. But Igbo máa takú wa nínú Nàìjíríà pé a lè ṣe policy báyìí. Maybe because policy yẹn kò ní favour àwọn. Okay? Hausa náà tún jáde ní kò possible. Hausa tó ọ̀nkú mi sọ fún mi pé bọ́ ṣe fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ ni pé gbogbo ẹran tó bá fẹ́ pa fún wa ó yẹ kó pa ní north kó dẹ̀ gbé sí freezer kó dẹ̀ gbé sínú train kó dẹ̀ máa gbé bọ̀dé kò ẹni tó fẹ́ rọ díndín á lọ rà lódíndín bọ̀wọ́ ti pa sí ọ̀dọ̀ tí wọn. So kò ní gbọ́ ṣe ń kó màálù wá sísàlẹ̀ à ń bọ̀sibọ̀sí ṣé bàbá Awólọ́wọ̀ lọ sí Argentina ìyẹn dáa ní láti máa ròyìn bàbá Awólọ́wọ̀ pọ̀ lọ sí Argentina àwa kan ti rí pé ó possible. 2 days event of artificial intelligence ló fi ṣe ní France àjókòó sí ìlú òfò ìlú yẹn ni wọ́n ń gbàdúrà fún. 2 days ongoing event tó ń ṣẹlẹ̀ ní Paris bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí artificial intelligence. Our airspace is not secured. Ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ tán pè ní airspace. Irúwọ́ ògiri wa kàn gbé helicopter wọ́n gbé plane wọ́n kàn lọ nínú airspace wa nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé òṣì ọmọlẹ̀ ọ̀sọ́ tó òṣì ọmọlẹ̀ ọba sọ ìwọ ọmọ pé wọ́n pààkì private jet tó fi ń kó gold táwọn bàbá máa náwọn ọmọ ni ṣé olóṣèlú máa náwọn ọmọ ni kò sí tó kan ayé tiwọn pẹ̀lú ayé tiwa àwa la máa jáde la máa sọ fún wọn pé ayé tiwa làwa fi jẹ nísìn àwọn ti jayé Ọbásanjọ́ ti jayé gbogbo wọn àwọn age group yẹn they've lived their life most of them are in their 80s kí ní kan ayé tiwọn àwọn ló máa control àwa. Ìwọ ọmọ 30 years ó tún ní ká lọ gbàṣẹ lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ kò ní dá fún bàbá ẹ̀ ni mo sọ bàbá ẹ̀ ò ní ṣoríire. Ọbásanjọ́ kọ Ọbásanjọ́ ni àwítán wọn ní kí Ìgbòho ṣọ̀tọ̀ kò ní dá fún gbogbo ẹni tó bá ní kí Ìgbòho kó ṣọ̀tọ̀ ẹ̀ ní ṣoríire. Ẹ̀yin ìka
ìka ọmọ Yorùbá. Wọ́n mú ọmọ lọ́mọ, wọ́n cripple ẹ̀. Ọlọ́run ló ní kó jẹ́yàn tó strong in body and spirit and mind. Spent few days with me in London in January. Quality time, quiet time. We sent them up around. Only few people that we wanted them to know came to my house. Mo wo bàbá yìí pé wọ́n fi cripple ẹ̀. Wicked people. And you lose. And if we will stop talking, as of Igbo, go ye sorrow. Into ba woni ko sọ, olo lẹ́nu ẹ̀. You are the spokesman. Ẹ jẹ́ kí spokesman máa sọ̀rọ̀. Ìwọ náà máa ṣọ́run sọ. Ṣé o mọ̀ pé ní Áfíríkà ló wà kọ́ má bàa mú. Tó bá mú mi, àwọn tó deadly jù èmi gan wà. Tó yẹ pé ara ń kan wọ́n bí ṣe sọ fún yín. Tó bá nǹkan jẹ́. Ẹ fi pé Nàìjíríà lè ka gbogbo wa ni. Let's prepare for our rally and get out of this messed up country. Ondro de àwọn white people tó bá yé wa jẹ́. Tó pè wá ní Nàìjíríà. Ṣé bàbá ńlá wa sọ fún wa pé Nàìjíríà ni wá? How old ni Nàìjíríà? The whole structure of Nigeria kò tí pé 200 years. Pé Nàìjíríà tá ìsọ yẹn Nigeria kò tí pé 200 years. Ṣé ìwọ ò mọ̀ pé generation yín tó bá lọ wò sẹ́yìn wà á ti gbọ́ pé àwọn bàbá àwọn bàbá ayé wo làwọn gbé? Deceiving ourselves. Àtẹni tó náà ń kàwé ìwé òfò tán náà wọ́n kà. Stupid people. Olè náà lọ fi ń jà. Wọ́n náà kàwé ọ̀hún tán olè lẹ fi ń jà. Kò sí kankan tẹ́ fi ṣe tó transform ilẹ̀ Yorùbá. Olè ní gbogbo yín fi ń jà. Olè ní gbogbo yín. Olè ajíbolè ẹ̀yin olórí burúkú. Èpè lẹ́ máa gbà lẹ́nu tèmi. Àwọn síbi tí ní kí n máa ṣépè fún yín. Èpè lẹ́ máa gbà ẹni ṣoríire. Èpè lá máa fún yín. Divide the shito country. Olúkálùkù máa bá tiẹ̀ lọ. Ká lọ dí pẹ̀lú àwọn Ìgbò tó bá ń fún wa ní problem. Ká dí pẹ̀lú Haúsá, ká dí pẹ̀lú Fúlàní. Agbára wa sílẹ̀ nínú wàhálà àti ìdààmú tá wà nú ẹ̀. Mo kí Leslie. Long time, yeah, you've been very busy, I guess. I believe you're in Australia, right? Is it Australia or New Zealand? Long time, my fellow freedom fighter. How are you doing, my beautiful sister? Making life difficult for the average indigenous people. How can you say you are a citizen of a country and you don't even have access to the basic things of life? How can you be a citizen? Yeah, you can't hold anybody responsible. The short man devil of Kaduna that brought terrorists into Yoruba land, into the north, into the middle belt, is now telling us that they have done what they have to do for God, country, and their party, expecting nothing in return. Definitely, we know that you're not expecting anything, but you want our land. Benny, on my tribal land, Ugarapu, in Australia, yes, I know, yeah. Australia are very cruel people as well. Wicked white people all over the place. Yeah, what African Confidential is talking about. Tiwana Ofigbale, South Africa. This was African Confidential at Bumi_speaks on Twitter, known as X. Make no mistake, this fight Elon Musk picked with Julia Malema is deliberate. It is not a fight against Malema alone, but a fight against African people. By speaking up now on the issue of land, Ile, they will kill you for land. They will take you out for your land because that land is a precious thing to some people. A lot of people love Yoruba land. They want to take the land and they will kill you. Yes, it is important that we stand for Africa. By speaking up now on the issue of land, Elon Musk is rallying the support of the newly embodied white supremacist fan base under Donald Trump and trying to use all his clout in American politics to keep white supremacy in South Africa unchallenged for his fellow descendants of invaders and land grabbers
to remain permanently in charge of the country despite being a minority, just as we're experiencing in Nigeria. How can a Fulani 6% control Yoruba land and you tell us to shut up? Bomb bastard all over the place. Do you know what it means that a minority, we are the majority and a minority is controlling the whole sector called Nigeria today? That is why Tinubu is struggling to fix Nigeria, because what he infiltrates everywhere within, even if Tinubu is removing certain people and put Yoruba there, they are all over the place. Fulanis, 6%, what, those 6 million, they are not even up to the population of Lagos State. And you stupid idiot Yoruba people are telling us to keep quiet. Bomb bastard. And it's showing him idiot all over the place. Ìgbà oníkú ò ní pa gbogbo ẹkú kò ní pa gbogbo wa tó máa pa wọ́n náà dànù ó tí morúkú tó máa pa ẹ́ bí yá Nàìjíríà next tó máa pa ẹ́ bí Ọbásanjọ́ lórí burúkú ó tún wọn àtàtìkù tuntun wọnú wọn ti ń wọlé wọ̀dé àmọ́ bí wọ́n fi nǹkan síra wọn nídìí ni idiot all over the place àwọn bàbá òfò. Atiku is never yet tired to take power. Ẹ jẹ́ ká Atiku gbalẹ̀ kó gba power. Ẹ mọ̀ pé gbogbo lẹ́yìn ló máa gbà. Ẹ jẹ́ kí Peter Obi gan gba power. Ẹ mọ̀ pé ó máa transform àwọn gbogbo àwọn ọmọ Igbo ló máa kó wọnú gbogbo different sectors. Ìyà máa jẹ gbogbo yín. Ẹ má ká pariwo mọ́ Tinubu nísìn. Tinubu is a Yoruba man. Ẹ jẹ́ ká pariwo mọ́ èèyàn wa ní ká pariwo mọ́. Tó bá kúkú fẹ́ pa gbogbo akópa gbogbo àdànù ká kúkú mọ̀ pé ó pa wá. Record indicate pé during one generation there was a Yoruba man that killed Yoruba people. I wà nínú ìwé ìtàn forever than pé kí Fúlàní wá pa wá. Ó bẹ́tà kémi jáde nísìn pẹ̀lú Tinubu tó wà níbẹ̀ kí n pariwo ká mọ ohun tó bá fi ṣe fún wa than kí n jókòó kí Fúlàní wá pa mí. Ṣó yẹ kí Fúlàní pààyàn? So why are we scared? Ó bẹ́tà kí a pariwo why Tinubu wà níbẹ̀ nísìn àpé ká dúró kí Fúlàní wá pa wá. Ẹ mọ tó mì ní pé Fúlàní pa Yorùbá. Nǹkan burúkú ni. Bad omen. So let's go further. By speaking up now on the issue of land, Elon Musk is rallying the support of the newly embodied white supremacist fan base under Donald Trump and trying to use all his clout in American politics to keep white supremacy in South Africa unchallenged for his fellow descendant of invaders and land grabbers to remain permanently in charge of the country despite being a minority against the wish and the interest of the South African people. This is why Afrikaners must learn to quit being too accommodating, especially of people who have shown us historically that they have no good intention for us on the continent. You think the white people care about your life? Muki Babami Ebu, Yusuf Abiodun, good morning. Yahweh Grace Olushoto says, and I quote, by the special authority of the Almighty God, no one will be able to take our rightful belong to we the indigenous people, no more, no less. This land belongs to us. Tinubu can't do jack shit. Tó bá fẹ́ pa wá kó wá kó pa gbogbo wa pé torí à ń béèrè fún Yorùbá country. Bí a kò ń ṣọmọ Yorùbá ni. Ṣé tó bá ṣe tán kò ní padà wá sílẹ̀ Yorùbá? Ṣé north ló máa gbé? Ṣèbí Buhari nígbà tó ṣe tán ní sún padà sí Katsina. Do you think that when Tinubu complete his tenure, he will return back to the north? He has to come back to Yoruba land, and we have to welcome him. That is why we need to go out now and tell him to divide Nigeria, not just on social media, on the street of every part of Yoruba land. And that is why mobilization is very important. Yawa Taiwo Banusoni, no to Sharia law in Yoruba land. It is time to divide Nigeria for peace and development. We want peace. Wàhálà yìí ti pọ̀ jù. Ẹ̀rí gbogbo wa tí orí wa ti funfun, ojoojúmọ́ là ń shave. Àwa ọmọ kéékèèké àti ń yọ white beards, stress yẹn ti pọ̀ jù. Kí ló dé? Taláṣẹ, àṣẹ anybody, àwọn olórí burúkú tẹ̀ ń dúró pé kọ́ wá gbà yín ni wọ́n fi jẹ́ kí ẹ ní àṣeyọrí. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ ẹrùfẹ́ olórí burúkú ọmọ Fúlàní. Only we did what we did for God, country and party. Mo dẹ̀ máa gbé lọ sọ́dọ̀ AMCON ló ń bọ̀. Expecting nothing in return. What is unfolding is merely another life experience. At real Yusuf Tuka and part and parcel of human nature, we have got over it and move on, but their conscience won't let them sleep well. Èmi màá tó ń bá sọ̀rọ̀. Yusuf Tuka PhD wá dá lóhùn.
when they were desperately seeking El-Rufai support, ó dà pé tó ṣẹlẹ̀ lédè, ó dà pé yẹn ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Ọmọ Fúlàní kan náà ni gbogbo wọn, àwọn olórí burúkú. Mo kí bàbá mi, ìyá mi Tóyìn Ibrahim, ẹ ṣé gan ni. When they were desperately seeking El-Rufai support, they are sending message to Tinubu. I hope Tinubu understand the game that is coming up in 20. Anyway, our tech board need láti worry nípa 2027. Our own is to make sure that we are out on the street. Tabarali títí di 2027 are born in wahala. Tabarali lójoojúmọ́. You think people don't rally for 1 year? You think that they're going to give it to you even if you come out for rally? No, they're not going to give it to you, but our demand must be met. It's as simple as that. So if you're expecting that, they will just give it to you, go and get your freedom and take it and go. You think freedom is like something you go to Joe Elegba and buy. You think you can go to ShopRite and buy freedom. Nobody wants us to be free. That is something that especially the white people have put in our back of our mind, that you don't have to be free. Though if you can get American visa, your life will be better. Okay, Baba Neshegoni, Baba Mitoyin Ibrahim. Sorry for mixed up. So, arákùnrin sọ ìyẹn Yusuf Tuka. Ó ní nígbà tẹ́ ń wá El-Rufai, when you were only desperately seeking El-Rufai support, ìyẹn Tinubu and his goons were all over the place singing Malam praises. Kí ni problem tàwa pẹ̀lú amọ̀málàrí ni? It is the white people called Lugard under the British colony that kept us and put us together in this mess. And it is time that we exit now. Only giving their penchant for ingratitude, however, they have turned around to claim that Malam El-Rufai didn't even support Tinubu, but this testimony says otherwise. Rufai Wandalo. Only we did what we did for God, country, and party. God will not pay. God will not pay. Which kind of God? Ọmọ Yorùbá dìde. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àjọ dìde, whether you are in the diaspora, whether you are in the homeland, whether you are in African country, let us all rise together and demand our exit from Nigeria. Tinubu divide Nigeria. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ Tinubu, ẹ pass message sí pé kó divide Nigeria. And we don't need him to wait till 2027. Let him do it now. Because we don't know what can happen. There could be military coup, they could kill him, they could take him out. We don't know what they are planning, especially tó lórí burúkú Ọbásanjọ́ bàbá òfò yẹn, ó tún bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n gbé lọ síbẹ̀. Ọbásanjọ́ and Atiku closed door meeting. Bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Olè làwọn méjèèjì, because they've been the prior president and the president before. Olè làwọn méjèèjì àti Ọbásanjọ́ àti Atiku, they are all criminals. Tó bá pè mí pé ẹ̀yin bú bàbá Ọbásanjọ́, tó bá bí bàbá ẹnìkan dákẹ́ pè mí, ẹ rí bí ṣe máa disrespect yín, kẹ́ ṣọ́ra yín ẹ̀yin tẹ́ máa ń pè wá, ẹni ẹ̀kẹ́ má bọ̀ Ọbásanjọ́ bá jẹ́gẹ́ bí èèyàn ni. Àdèmá ní ìdọ̀bà kò ní dáa fún ẹ, Ọbásanjọ́ ṣìwò lẹ́ni, lórí Ọbásanjọ́ kíá nípa ayé yín ni. Ó ń prepare ayé àwọn kan sílẹ̀ ni, kò prepare ayé tiwa. Ó ti fi Nàìjíríà jayé tiẹ̀ at his old age. Ó sì ń jayé lọ bó ṣe wà yẹn. Èmi dé ọ̀dọ̀ ẹ̀, mo dé ilé ẹ̀ ní Ìbògùn. I'm born bastard. Let's read from Punch newspaper. I'm calling in a minute. 2027, wọ́n ti ń prepare. Ìwọ wá ń sọ fún àwọn pé ká má jáde fún rally. Àwọn tí ń gbáradì fún 2027 campaign. Ìwọ ní káwa má jáde. Ẹ má jáde, ẹ̀yin tẹ́ bá wà nílé. Nígbà tó bá ti lo aago, ẹ jókòó sínú ilé. Àwa kúkú ní tíkẹ́tì a máa fi padà sí London. À ń padà lọ́ntì wá nìyẹn. And we just abandon you there kí àjẹyìn kí Fúlàní bá dé. Bọ̀ ṣó wá da ká ṣe yẹn. A ti wà selfish nìyẹn now. Ìyẹn ti wà selfish nìyẹn. Lórí burúkú Ọbásanjọ́ àti Àtíkù olùsì. Àwọn bàbá òfò, àwọn olè. The ruling All Progressive Congress on Monday declared that a possible alliance between former President Olusegun Obasanjo and the 2023 People's Democratic Party presidential flag bearer Atiku Abubakar pose no threat to President Tinubu. Ẹ̀rí pé Tinubu nǹkan ṣe brain àwọn tó ń rán ní tó ń jẹ́ adviser Tinubu. Ṣé rí pé wọ́n fi tí Tinubu bá tẹ̀ padà wọlé náà ní 2027 kí ló máa wá ṣẹlẹ̀? 2031 ó máa ṣe tán.
Do you know how old you will be by 2031? We pray we're all going to be alive. Then after 2031, tí Tinubu bá ṣe nǹkan kan kí ló máa ṣẹlẹ̀? So wá wá túnṣe election mi, Tinubu wá dá padà sí north, because in tí wọ́n sọ nìyẹn pé Tinubu must return power back to the north, especially olórí burúkú Nero ọmọ Nero àbí kí ló pe rẹ̀, ó ní power must go back to the north. Do you know what that means? Tí power bá ti padà sí north, ayé gbogbo wa ti bàjẹ́ nìyẹn, kò ṣe pé, because wọ́n máa militarize ilẹ̀ Yorùbá better and stronger than Kashmir. Mo sọ fún yín pé Kashmir 1 million military lórí burúkú Indian kó síbẹ̀ tó ń pa àwọn èèyàn tó ń ṣe jàǹbá fún wọn just because wọ́n béèrè fẹ́ tán wọn. So ẹ má jẹ́ kí gbogbo akájọ jáde nísìn kó máa ní òun bẹ̀rù òfé kú kò dẹ̀ hospital, ìgbà wo ló ní kú náà kò hospital náà. No basic amenities, títì zero, healthcare zero, water zero, security zero. The National Secretary of the APC, Senator Ajibola Bashiru, olórí burúkú àwọn olè senator, àwọn senator òfò, they are all more worried about themselves than you. Wọ́n ọ̀dẹ̀ pọ̀ tó wá, Ìgbòho rẹ̀ lè wà ní everywhere. So when we say come out, gbogbo wa gbọ́dọ̀ jáde simultaneously. Ẹ̀ta àwọn tó wà ní diaspora náà gbọ́dọ̀ jáde and ask for the division or divide of Nigeria. Simple as that. Kò mú tó bá ń dúró pé UN ń bọ̀ wá bá UN ò fihàn ní country o, òun lẹ́gbọ́n yẹn. Tẹ bá ń fẹ́ diplomacy tẹ máa fi gba Yorùbá nation. 30 years from now àti gba Yorùbá country. 30 years a ṣe wà lẹ́nu ẹ̀. Torí àwọn kan lọ ti ń fà láti 1947 ní Kashmir tó ti fún wọn ní independent wọn. So tẹ bá rò pé bóyá ẹ̀wọ́n kọ̀ máa fún yín ní Yorùbá country, ìjẹ́rẹ́ ẹ̀ ń pariwo Yorùbá nation, ẹ̀ lọ́n wo Yorùbá wuyì, ẹ̀ ń wo Koiki, ẹ̀ ń wo Ọmọlúkà, ẹ̀ ń wo this, à ń ṣe that, à ń pariwo Yorùbá nation no going back, ìyẹn ló máa fún yín country. Irọ́, it doesn't work like that o. A máa jáde tán pátápátá ni o. Kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ jẹ́ kẹ́ free. Mo sọ fún yín pàwọn náà ń bọ̀ nílé. Tíkẹ́ẹ̀tì kan ni, one way ticket ni. Tó bá máa ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀. But the end of Nigeria, ó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ ayé táwa wáyé. The National Secretary of the APC, Senator Ajibola Bashiru, said this in an interview with The Punch while commenting on a meeting held by Obasanjo and his former criminal deputy Atiku in Abeokuta iná ni. Ìyẹn náà lọ sí máa ń ní Ogun State náà wàhálà níbẹ̀ yẹn. Àwọn náà lọ pa Abiola, àwọn náà lọ pa Baba Awólọ́wọ̀. There's something wrong with Ogun State, especially Abeokuta axis yẹn. Nǹkan kan right níbẹ̀ yẹn. Àmọ́ ránjọ̀nù tó ti wọnú bẹ̀ yẹn. Kọ́lọ́run Elédùmarè kó jọ kó má jẹ́ káwọn kan tún gbà bọ̀dẹ̀ fún wa. Torí ẹlòmíì nísìn gbogbo tó bó ṣe máa gbà bọ̀dẹ̀ fún ọ̀ràn Yorùbá ló wà báyìí nísìn. Ó dẹ̀ wà láàrin wa. Adé máa pariwo Yorùbá nation no going back, Yorùbá nation go, Yorùbá nation. Irọ́ ni o. Bó ṣe máa gbà bọ̀dẹ̀ fún wa lọ́wọ́ o. Àǹtẹ̀bádẹ̀ bèrè pé ló lọ fún wọn. Wọ́n bí politician dákó fún ẹni $1 million. Àwọn olórí burúkú. Politician ò lè fún ẹni $1 million. Pátápátá wá fún ẹni $20,000. Wọ́n rẹ́dì láti fún ẹni $50,000. Ṣèbówó Nàìjíríà náà lọ́nà. Ó lọ́wọ́ dínà pẹ̀lú mọ́tò tó ṣẹ̀rà ní sí. Ṣówó tẹ̀ ló fi ń rà. Ṣèbówó Nàìjíríà ló fi di tó dì yẹn. Wọ́n dẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. I just keep mentioning him because òun ló máa ń tẹ̀sí lójú lórí Instagram. You think they care about your life. Kí à nípa life yín. Ìwọ náà yìí tẹ kọ́lé sí Nàìjíríà, yìí náà wo bí tẹ kọ́lé sí. Tọ́ba ṣé standard tẹ́yìn gbé ní Amẹ́ríkà àti ní London níbi ibi tẹ kọ́lé sí yẹn ṣé standard nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé tòótọ́ gbogbo àwọn ilé tá à ń rí tá à ń kọ́ ẹlòmíà kọ́lé báyìí máa wò pé but because wọ́n make ibẹ̀ yẹn kó wà open up ní ká wá ra lẹ̀ ẹlòmíà lọ kọ́lé sáàrin ibi tẹ́ lè gbé ẹ̀ tó wá sí Nàìjíríà hòtẹ́ẹ̀lì ń sùn sí ẹ̀ lè gbé nínú ilé yín ebi gbogbo ilẹ̀ gbogbo alámọ̀ yẹn because wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó develop wọ́n mọ̀ kó tó bá develop ẹ̀ ní gbé l'Amẹ́ríkà ẹ̀ ní gbé ní Europe tí ilẹ̀ Yorùbá bá wọ òkè tí hospital ń ṣiṣẹ́ tó lọ sí hospital tó fún ẹ lóògùn tó check blood pressure ẹ tó make sure pé wọ òkè ìwọ tó jẹ́ ọ̀dọ́ o ní láti ṣe wàhálà pé o dirun wọn ní ọ̀nà ṣe ṣùkú sórí ọkùnrin kí ní kwan tó bá wọn kó di kàkàkà sórí a wà nínú society tó intimidate gbogbo wa irú life ẹlẹ́fẹ́ ká máa gbé ṣé gbogbo ilẹ̀ lè dàbí Davido ni ṣé gbogbo ilẹ̀ máa ní sójà tó máa tẹ̀lé yín káàkiri and they sọ pé let us come together and do request for our rights.
Atiku led a high-power delegation olè Atiku ti ń contest ní sí látàyé Abiola ni láti 1992 so kí ló fẹ́ nínú Nàìjíríà ó ti jalè ní Port Authority olè ló jà nínú Port Authority ibẹ̀ ni gbogbo wọn ti rówó especially Atiku yìí criminals all over the place ìyẹn lẹ́yìn wá support lẹ́yìn endorse ó ní brother mi kan ẹ̀gbọ́n mi kan nígbà táwọn Ọ̀ṣínbàjò wà ń bẹ̀ mo ti sọ story ẹ̀ rí mo ní sọ orúkọ ẹ̀ ti padà sí London nísìn bákọ̀ máa lọ Nàìjíríà lẹ́ǹkan kan nígbà táwọn Ọ̀ṣínbàjò wà ń bẹ̀ ní àmúkọ̀ wọn wọ̀n nísìn pé èbí Ọ̀ṣínbàjò ti tán ní wíbọ̀ Ọ̀ṣínbàjò wà nísìn Ọ̀ṣínbàjò that is a key player for Yoruba people ẹ wo bó ṣe destroy ayé ẹ wo bí Buhari ṣe destroy image Ọ̀ṣínbàjò in that government kò jẹ́ kó shine kí Buhari máa ti travel báyìí kò ní gbé power lẹ̀ fún Ọ̀ṣínbàjò where is he now ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò níbo ló wà báyìí he has gone quiet ó ti fizzle away gbogbo àwọn tó bá ṣiṣẹ́ náà táwa náà mọ̀ at least mo mọ̀ yàn bí méjì kan tó bá ṣiṣẹ́ mo kódà mo mọ̀ ẹni tó bá ìyàwó ẹ̀ ṣiṣẹ́ as a PA wọ́n ò lè fún ẹ ní $1,000 bó ṣe wà yẹn wọ́n ò lè fún ẹ ní $1,000 so ìwọ tó fẹ́ gbàbọ̀dì fún rẹ Yorùbá tá à ń pariwo Yorùbá nation tó yẹ pé òun wá bó ṣe máa rí àṣírí kan tá a fẹ́ ṣe àbí nǹkan kan tó fẹ́ gbé lọ báwọn olóṣèlú ikú máa pa ẹ́ ògùn máa pa ẹ́ gbogbo nǹkan ló máa pa ẹ́ because àmọ́ reason tẹ́ máa fi dalẹ̀ à ń gbé nǹkan tó da jáde ẹ fẹ́ compromise ẹ̀ wicked people àtẹnujẹ náà ló máa pa gbogbo yín idiots. One Atiku led a high-power delegation which include former governor of Sokoto State àwọn olórí burúkú kí ni kàn wá pẹ̀lú Sokoto Aminu Tambuwa àwọn olè former governor Cross River àwọn olórí burúkú wọ́n ní kankan ṣe gbogbo wọn àwọn former yìí and I was paper tààrọ̀ yìí wọ́n ní all the governors lives in Abuja èbí mi ti sọ yẹn ti pẹ́ àti Sanwó-Olú gbogbo Abuja ló ń gbé wọ́n kàn máa ń fly wá sí Èkó láràárọ̀ ni ní mọ̀ náà helicopter ló máa gbé wọn dé báwo ni wọ́n ṣe fi mọ̀ helicopter kọ́ máa land sínú inú compound wọn láti Abuja ní tó gbé wọn dé Lagos State wọ́n á dẹ̀ wọnú mọ́tò wọ́n ní governor is in Lagos State Abuja ni gbogbo wọn ń gbé they all live in Abuja because they can't live in their state. Former governor of Cross River State Senator Lee Imoke tẹ́ bá lọ wo kí nìyẹn ṣe kò rí kankan ṣe and political steward so báwọn náà ṣe ń prepare báyìí bẹ́ẹ̀ ni káwa náà máa prepare ṣe náà ẹ̀kẹ́rù kankan bá wa gbogbo alájọ ní right nínú Nàìjíríà àwọn ní right láti campaign àwọn náà ní right láti ṣe rally they have their right báwọn ṣe ní right làwọn náà ní right kí constitution wá sọ fún wa pé à ní right láti jáde káwa wo constitution náà tó sọ pé ká má jáde the Nigerian constitution permit us to go out and do rally dábàtí bàǹkan jẹ́ ṣé yẹn ló máa fún wa ní Yorùbá nation yes ó máa lead lọ sí Yorùbá nation the final straw tàbá mọ̀ tá à ń ṣe tàbá ti give up but ẹ bá ń dúró pé diplomacy 50 years from now ti gba Yorùbá nation Ọlọ́run jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o. The delegation which arrived at Obasanjo's Abeokuta residence located with the precinct of Olusegun Obasanjo Presidential Library owó Nàìjíríà náà kúkú fi kọ at exactly 12:37 p.m. was received by the elder statesman Ọ̀túnba Oyèwọlé Fásáwẹ̀ gbogbo àwọn ilé nísìnyí Ọ̀túnba Oyèwọlé Fásáwẹ̀ kìíní kan àwọn Ọ̀túnba òfò àwọn Ọ̀túnba olè you think all these ones are interested in Nigeria to break ibẹ̀ làwọn tí ń jẹ kókó ọbẹ̀ wọn ní gbogbo wọn stakeholder ni wọn ó lè tó ń gbà lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ lè tó ń gbà lọ́wọ́ different channels bá ṣe gbọ́gàn sẹ̀ wọ́n ní MTN lè tó ń fún Ọbásanjọ́ ní commission because òun ló fún wọn ní license bàbá àgbàlagbà bàbá Akíntóyè ní 89 bàbá yẹn pariwo pé kíran Yorùbá kó bọ́ nínú wàhálà ẹ̀yin sọ fún wa pé kíran Yorùbá kó máa jìyà lọ ẹ̀wọ̀n àwọn tó máa pariwo ṣe fẹ́ kémi máa pariwo ẹ fẹ́ ká jókòó síbẹ̀ ká máa pariwo for the next 10 years àbí à ń bọ̀ àwọn ní time yẹn o àní time yẹn rárá though details of the visit could not be ascertained báwo ló ṣe máa ascertain ẹ̀ ìtọ́fíṣe ni pé wọ́n fi lé Tinubu lọ ní
so wọ́n dẹ̀ fi lo bí ṣe ń gbọ́ náà fi lo Fáyẹmí Yorùbá náà lọ kúkú máa ń lò sí Yorùbá ṣé Ọ̀ṣínbàjò náà wọ́n lo Ọ̀ṣínbàjò against Tinubu ni báwo ni Ọ̀ṣínbàjò tó jẹ́ pé Tinubu ló lọ mú ẹ wá ó wá fi contest against Tinubu bí a Tinubu dẹ̀ ló ní kọ́ play game yẹn àkúkú mọ̀ but I don't understand why somebody like Ọ̀ṣínbàjò was contesting against Tinubu ó lè win Tinubu definitely na Jagaban yẹn lọ́sẹ̀ pé ní Jagaban. When asked whether the meeting was related to 2027 presidential ambition, Atiku said, I am here on a courtesy visit. Oh, ní kúre. I am not here to talk politics. Àwọn olè ń parọ́ fún. Courtesy visit, courtesy visit ni. So that is on that. Let's take you now to AMCON. Olè pọ̀ nínú Nigeria. Most of you cannot get 1 million naira loan. AMCON pursue debt recovery plan. Arik Air liquidation. Ẹ̀rántí Arik Air. Nigeria state-owned asset management company, AMCON, is determined to recover debt up to 228 billion naira. I wonder about company we love Nigeria or they. We love Nigeria. Nigeria táwọn kan fi tó fi ń jẹ gẹ̀lẹ̀dẹ̀. Tó fi mu pepper soup lójoojúmọ́ pẹ̀lú àwọn obìnrin ẹ má bínú ẹ̀yin ìyá wa. I love Nigeria so much. I will die for Nigeria. Aloni kò má die for Nigeria. If you like, die for Nigeria 3 times. Akutuku elorun, oku dànù nìyẹn. Stop shouting about breakup of Nigeria. 200 and mo tẹ̀rọ pé máa rí pé million ni. AMCON wọ́n ní they are determined to recover a debt of 228 billion naira. That's about $149 million from Arik Air, one organization. Oh, no. Olè ìwọ náà wá bó ṣe fẹ́ jí owó àbí. So wà lè kọ́lé sí Banana Island, wà lè ra SUV, wà lè níbi sójà mẹ́ta tó máa tẹ̀lé ẹ, wà lè náà tó máa ṣe yẹ́sà fún àbí. How did Arik Air managed to secure this amount of money in the first place? Did they put all the due diligence in place? How did Arik Air end up to hold a debt of that amount? While plans to liquidate the airline remain in place, as attempt to revive it has failed, just like they couldn't revive Nigerian Air. How many of you remember Nigerian Air? That plane where they go bring from Ethiopia and paint Nigerian Air. No go better for Fulani people. Ẹ ní ṣoríire. Kò ní dá fún gbogbo yẹn yìí Fulani ẹ ní ṣoríire. Láti bàbá yín tó ń pè ní devil of Sokoto. Ẹ ní ṣoríire látòkè délẹ̀. Take Yoruba money and waste it. Yoruba president sọ fún wa pé ká shut up. And shut up. They won't defend in Nigeria. Lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ kí n lọ ta ló ní Arik Air ṣé Yorùbá ló ní àbí Fúlàní àbí Haúsá? Who owns Arik Air? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ síbẹ̀ náà. Who owns Arik Air? Ta ló ní? Ìyẹn kọ́kọ́ fún wa ní guideline. Ká mọ̀ bí Yorùbá ló ní, bí Ìgbò ló ní, torí olè ní gbogbo wọn àti Ìgbò àti Yorùbá àti Haúsá. Bomb bastard àwọn olè. Kí ni ìyàtọ̀ gbogbo wọn? The founder is Mike Arumimi Ikide Olè. Òun ló founder Arik Air. Òun náà ni CEO. Ọmọ ìlú wo ni? Níbo lòun ti wá? What part of Nigeria? Àwọn olè, ajíbólè, wá set up organization, wá liquidated, wá fi gbowó ní bank, gbowó abroad, gbowó níbí, gbowó lọ́hùn. Mike is an entrepreneur with 15 years of executive experience within aviation travel. Kí ló wá dé tí kò rí Arik Air ṣe? Ṣé Nàìjíríà ló pa Arik Air àbóhùn ló pa Arik Air? Ta ló para wọn? Dr. Mike Arumimi Ikide, MBA, PhD, United Kingdom. I am an international business leader with a depth of expertise in frontier market. Kí ló wá pa Arik Air? Là ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Kí ló pa Arik Air, Mr. Mike Arumimi? Tó fi ń wẹ kiri nísìnyí pé kó wá san gbèsè wà lọ́rùn ẹ̀.
He was born in 1978, April, almost 46 years old. Organization founded Arik Air. Arik Air, the lọ́nà ti jẹ gbèsè báyìí nísìn. So Mike Arumimi Ikide, báwo ni Arik Air ṣe wọ gbèsè? Tí ó lè ṣàlàyé fún wa. He will also set up a company house in London. The company is dissolved already. Correspondent address somewhere in Guildford. Is the role appointed 13th of June 2019. Nationality British. No. Torí wo tó wà Nàìjíríà wo má jàre ní break àti tètè gba Yorùbá nation ikú pa ìyá máa jẹ ṣé gèsè lára. I'm telling you. Let's go further. 75C Company Limited. He also set up Stone Blue Global Investment Limited. That one has been dissolved. The 75C Company Limited dissolved. That one, he was appointed as a director in 2017. The Odisha Resident UK Limited, Yeshiwa active. That one, he was appointed as a director July 29, 2015. Bespoke Smiles Limited, dissolved in 2013. Arik Air, converted and closed. What I mean by that? Company status, converted/closed. Kò ní dá fún Nàìjíríà ọlọ́ọ̀. Báwo ló ṣe máa ń pè èdè kan wá ní ẹni tó gbọ́n ló ṣe ló gbègùn lóko àbí kìíní kan yàn kẹ́mi mọ̀wé parí púpọ̀ báyìí. Kò fi Nàìjíríà fi milk everywhere. I don't understand what they mean by Arik Air Limited, converted/closed. So close in it, so dissolve in it. He was appointed as a director in 2009. System Adam Limited, company dissolved. He was appointed in 2007. Arik Air International Limited, and yet it dissolved. Oh, well, no good better for Nigeria. Alone. You were that one because the meeting was in London as at 2007. I want Fagbu. I want on Nigeria often pashu. Orí wọ́n tó ń wò wọ́n láti ta. Àwọn ní dia. Àwọn máa wonder pé kí ló dé tí irú àwọn Koiki ò lówó lọ́wọ́. Àwọn ò lè lówó lọ́wọ́ because àwọn lọ through the normal channel. Fi Nigeria pashu. Òfin pé mi náà lè fi Nigeria jalè ni. With all my experience in UK. Èmi mọ̀ tèmi náà máa ṣe. But torí pé Ọlọ́run prepare àwa fún ọjọ́ báyìí. Torí if not, bébé mi náà ṣe ń Google báyìí lẹ́yìn náà máa Google mi. Pé Koiki shut up, ìbò lè níwọ náà, o lè lẹ́njà labroad. Wọ́n ṣe fi Nigeria, wọ́n ṣe fi Nigeria wá di a location that you can just do anything. Just get one or two people around you, especially tó bá ti mọ governor bí méjì mẹ́ta. Tí bá mọ̀ Dàpọ̀ Abíọ́dún nísìn, ó máa fún mi ní contract now. Fún mi ní contract. So Arik Air Limited, ó ti wà dissolved in London, and it was registered in Sheffield. Same person náà ni mo ṣe ka Israel eléyìí o. Blue Marble Created Limited, ìyẹn ṣì wà active. Registered in, and what they do is he has resigned as the director. He resigned in 2016. Tatan Island. So this particular person, company that Kanisi, Maka Google for you. Tatan Island Limited. Yes, she was active, but Owuti resigned as the director in 2014. Is a correspondent address is Arik Air International Limited, 8th floor Landmark House, Hammersmith Bridge, Obodo Small Airport. Now, ẹ jẹ́ ká ka gbogbo company yẹn all together. Ẹ jẹ́ ká lọ ka how many companies all together. Ṣẹ̀rí reason tá a ṣe sọ fún yín pé kakúkú mọ who is who. This world we are Nigerian. Àmọ́ ẹni tó ń fi Nigeria
as a global market and portray Nigeria as a good place, as a good citizen. Amen tó ń fi Nigeria jalè. Amen tó ń fi Nigeria defraud. We don't know. I have not accused this man that he has done anything, but what I'm asking is that according to AMCON, ọ̀rọ̀ AMCON ló gbé mi dé ibi tí mo Google orúkọ ẹ̀ tó gbé mi jáde lọ sí company house. I have not accused him of anything, but I'm asking, báwo ni Arik ẹ ṣe jẹ gbèsè? Ṣé Nigeria ló affected ni àbáwọn náà ni wọ́n affect Nigeria? Because we know how Nigeria is when it comes to running a business in that shit olórí burúkú country tó ní ká ìwọ tó rí ẹlòmíì inú yìí kò rí ẹlòmíì ò rí $1 million rí àní ká break Nigeria kọ́lọ̀ lè jẹ́ ká yẹ bẹ́tà kó lè jẹ́ olówó nínú ilẹ̀ Yorùbá as a millionaire oníká shuttle. Whereas $1 million ọgbà count ẹ̀ kọjá rí àwọn tó ń fraud gan ọ̀ tí ì rí $1 million mọ́ nísìn. So ẹ jẹ́ ká ka company nìyẹn. Stone Blue Global Investment wọ́n ní ẹ̀ tí wà dissolve ó dẹ̀ yọ kan. Okay, total number of appointments are 9. So right there and there, that's about 9 companies. Tabani ká mú lọ ká wò lọ wò bọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbé call tó ń bọ̀ ẹ má bínú. Hello. Adúpẹ́ sá ẹ̀rọ sá. Àwa lórí program wọn. Okay, ṣẹ̀fẹ́ dá sí ni. Ọ̀rẹ́ ẹ jẹ́ ká gbé sí speaker. À ń gbọ́ yín sá. Okay. Ẹ máa sọ̀rọ̀ là ń gbọ́ yín sá. So mo fly Arik here between 2010 to 2015-16 kó tó di pé ó ṣẹlẹ̀. So ọmọ mi kan tó jẹ́ student in Nigeria. Okay. The man spent losses school in Nigeria as unaccompanied minor, and they are very privileged. Okay. The problem started when Buhari came in. Buhari was the only national carrier at that time to get the face of Nigeria. Okay. So the previous administration gave them what I would call tax break. Okay. So that Nigeria will have an international airline. So when this government comes in, this APC government, they cut off the tax breaks, they want to get the money, and that is how the airline was liquidated by that Buhari government. Out of hatred. Okay. That's where the problem belongs. And I believe the tax break won't no fair back because that's the only national carrier. Other countries give tax breaks. They give tax breaks in America to companies so that they can keep employment, they can be in business, so the company can begin to grow. That is the main deal. I fly Arik at least 3 times. My guys fly it twice every year for 4 years when we were going to the Diaspora company minor. So in a nutshell, olórí burúkú Buhari ló dá wàhálà lẹ́ báyìí. Exactly. Ẹ bá mi tàn mọ́lẹ̀ mọ́ ẹ ṣe gan ni. They are giving what they call tax break so that they are the only national carrier. They fly New York to Lagos, direct flight. And they always arrive in Nigeria 5 a.m., 6 a.m. when they go to Lagos. But I love early morning arrival. So I'm on the moment patronize. And they take Africans into consideration because why other airlines are giving you £50, Arik allow you £75. 2 months. Ẹ ṣe gan ni. The other airline at £50, they allow you £75. They arrive at Terminal 4 of JFK International Airport. They normally leave here maybe 10, 11, 12 p.m. around Nigeria 5, 6:30 a.m. I fly them. My son flies them. My son accompanies my mom, and I credit them for taking care of my child 100%. But at the age of 14. Terrorism would be between 2014 to 2017-18. So the government came in, removed that tax break, the airline cannot continue, and the airline has to fold up, and they liquidated them. I believe those are the money they want to collect. In this country, they give you, if you have a business and you employ 5 people, they give you tax breaks, they give you incentives, you get interest-free loan, all those things. It's not new. Agriculture is heavily subsidized there to keep the farmers in business. The reason is employment. And the people who are working under you are employed, they are able to even pay tax to government. So Buhari came with hatred. Let everybody keep on pretending, deceiving ourselves. Nigeria will just end up with like Yugoslavia one day. Ṣé rí pé this the emotionally rí pé nígbà tí mo ń sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan mo ní I have not accused him of anything, but I hope it's not Nigeria that affected that business. Ẹ mọ̀ pé before this caller came in, ṣé rí pé mo mention it because we know that during this Buhari, he destroyed so much. Now, ẹ ṣe gan ni brother mi tó pè yẹn
for giving us, the enlightenment. And this is a platform that learned people are sitting down and watching. And that's why, when I sit down, I'm going to make sure when they confess so, because learned now, let me quickly pull from what he said. And this is from individual tax. 7 key charts on tax breaks. 7 key charts on tax break. The United States lost an estimated $1.9 trillion revenue through tax expenditure in 2024, according to the Joint Committee on Taxation, GCT, in their recent report. GCT noted that tax expenditures, also known as tax breaks, include any reductions in income tax liability that resulted from special tax provisions or tax expenditures because they may be analogous to direct outlay programs and may be considered alternate means of accomplishing similar budget policy objectives. Below are 7 key takeaways from JTC latest tax report. Now, let's go back to Nigeria because if you're focusing, we can't divert too much. When Tinubu was saying that we can't continue with the way the tax system is in Nigeria right now, it's unfair, it's unbalanced. And one other Tinubu, no, you can't do that. Because they knew that they were the one making so much out of the taxation system in Nigeria that is failed in their side. Okay, how many cows are paying tax? Do you know? Do you know that none of those cows, do you know that they're not paying any tax to the government? A cow that is meant to be paying tax to the government is not paying tax to the government. Yet, the basic listings in Yoruba land today, even one tax it, because every time your Okada pass through a particular area, that means that you are a contributor to the taxation system in Nigeria, in Yoruba land. Yet, your own tax is being pumped back to the north, whereas the north are not giving us so much when it comes to tax. And that is why they were fighting. We might not agree with Tinubu, but that doesn't mean that we are stupid Yoruba people. Because in Tinubu Feshe, what if only advice here? Look, tax reform has to happen. Now, let's go and listen to, I believe this was Tinubu, interview with the press. And I'm pulling this up. Tax reform is pro-people, President Bola Tinubu. This was 1 month ago on the TVC. 1 minute. Let me see if I can bring my camera to the front just for you to see. Something that you are prepared. Basically, what do you intend to do to bring down the cost of governance? I'm not prepared to bring down the size of my cabinet. One, I saw the needs when I put them together. You don't give somebody an assignment that they cannot fulfill. Okay. No. Job description, this must be efficient and effective. Nigeria is a large country. Mombo, mo ti yọ mouse mo fẹ́ máa pause because mo ní láti máa ṣe analysis lórí ẹ má bínú sí mi. Ẹ má gbàgbé ẹ support iléeṣẹ́ yìí. 1 minute, Tinubu. Nigeria is a large country. Agreed. But can it sustain itself as large as it is? Surely sustain it. And to bá fẹ́ pè wọlé, the line is open. You can always come into the program and call in and come and share your knowledge, especially our time because I'm not school. School koja. So we expect you that are learning because Mulaibi Uncle me she said carry Koikimedia with Koiki, I don't go Buhari load bank konje. So let's come back this way. So Tinubu has confirmed Nisuru Jagaban.
Nisuru Akonju. Tinubu agreed that Nigeria itself, as we speak right now, is not one small country. It's a big country. I want to be Baba Tinubu, as big as Nigeria is right now, can you guarantee that every Nigerian will live a better life before you leave office? It's a question mark. So possible. Over 200 million. Is it good for us to be 200 million or divide Nigeria to 7 countries and we can be able to hold people accountable to take care of the people? I want people in the north to live a better life. I want people in the southeast to live a better life. I want people in the middle belt and as many others, and including our Yoruba. But the question is it possible that we can take care of 200 million people in a country that has failed? The work I am doing, I'm paying tax to federal government, state, and local government because I have been given 100 receipts every week from local government. Nigeria is a large country. That is one of the reasons it must be divided for effective management of its resources and its people. And that is very unique. Management of the resources. Because how can we have so much resources across Nigeria? Even the northern part of Nigeria has its own resources. Because Tebanike will the amount of what can be done in the north, especially because of their weather, we can use it, for wind turbine. And they're still very strong when it comes to agriculture as well. So I don't understand why Kashigbodo makes your party fix in Nigeria. So Tinubu thinks that it can elevate poverty of Nigerians, but he knows that it is not possible. Let's hear more from him. Just on entertainment. Calculate how many stewards will you require. So who are doing the entertainment? Can we have entertainment in the north? Ṣé Sultan of Sokoto lè gbà kí n kó àwọn beautiful girls kó wọ skimpy kí n kó wọn lọ sí Sokoto ká náà fi lọ ṣe entertainment? Remember that at that point, they were destroying Davido's, they were putting Davido image out. I don't know what happened then. Tọ́bẹ̀rẹ̀ condemn Davido. Because these are people that their mentality is different. Lè gbé pẹ̀lú àwọn North. Lè gbé pẹ̀lú àwọn Igbo. But a lè manage wọn in our country. Just like Britain has managed some people. And àwọn tí wọ́n lè jẹ́ kó gbé láàrin wọn, wọ́n chuck wọn out. And that is why Trump is chucking out the aliens. Ọlọ́run jẹ́ kó affect àwọn èèyàn tiwa, but it's a reality. Anything can happen. Àyẹ̀lá ṣe ń pariwo pé ká gba country tiwa so that abá ní country tiwa we can be able to start building that country. Kí ló ń pẹ̀lú ìlẹ́rìn olórí sangbọ́nà? And that's just for entertainment, not the cleaners, not just. But this work that he's talking about are the same job that we are doing abroad. And we are paying tax, but we are living a better life. An average cleaner in Nigeria kò tó bẹ́ẹ̀ láti jẹ oúnjẹ gidi because the amount of income tó ń gbà kò tẹ̀ lè sanwó transportation as of today. Most of the governors cannot pay the 70,000 naira they have asked them to pay. They are struggling to pay the 70,000. We can no longer continue to live in denial. It is time to say enough is enough. President Bola Tinubu, divide this shit old country called Nigeria. Excuse me, let's pay attention to efficiency. Efficiency. How do you pay attention to efficiency, President Tinubu? The Northerners do not want any efficiency. Only one. The Northerners are not interested for any kind of efficiency. The Northerners do not want them to be probed. Let's divide Nigeria so that the North can deal with themselves. We can deal with our own people. Efficiency, effectiveness is the hallmark of the philosophy behind that cabinet. I'm not ready
to shrink a little bit of it. I need them. They are all adding value. Effectively. Show me one. And I argue with you. Well, that's show me one. Well, it's a separate part of the question. Okay. Yes, I was going to answer that. The tax, Tax reform is here to stay. Irolupa Tinubu is not here to stay because the Northerners are squeezing your balls. So stop telling us lies. The tax reform is not going to work because the Northerners say they can't pay salaries. I want some salary to back the tax reform here. State like Yobe State. Give me another state within the Nigeria that can, that is creating any kind of revenue. So why are we funding states that are as useless as tissue paper? So telling us that the tax reform has come to stay, I know that you are telling us a lie. Baba. You know definitely that the Northerners do not want you to get it done, and they would oppose it. And I hope we will impeach you or say pushing Baloy. And let me remind you that the Northerners are the ones that have the majority in the House and the Senate. Minority in Yoruba nibe. We have given you that statistics, and I can show you that again if we go to my website, Koikimedia. I'm a parasoro Tinubu Mumbo. Dr. Aliu have been able to give us that breakdown before of how we need to understand that the reason why there is no way to actually defeat one ni house is because the population and the numbers speaks for itself. The breakdown. And if you need any information about Yoruba Nation, just go to koikimedia.com. But teba news, development news and all that, go to Koikimedia International News. Let's see if I can pull that up in a minute. Letter ini mo wa níjọ́ kan tí mo wá títí mo tètè gba pé ani lórí, and I think I should save it. I should have it saved there. Now, ẹ rántí pé mo ní mo wá lẹ́tà kan tá kọ sí Minister for Africa, Latin America and the Caribbean. This was in 2022, about almost 2.5 years ago. The Foreign Commonwealth and Development. It was one of our brother, I believe, that sent me, sent me the copy. So if you're waiting for the British to come and tell us what to do, we have given them a letter, and the letter is as strong as anything else. But it's entirely up to us to do the needful by coming out. Diplomacy is good, but it will run longer for you to achieve a country. So Ejekaka, how this member of parliament replied back to his constituents that wrote him. This is what you can never get in Nigeria as of today. Pé o kọ lẹ́tà sí senator yín, o máa wá reply ẹ. But tá bá ní Yorùbá country tiwa, it is the duty of our senators as at the time, or our representative, that kò ṣe pé a gbà wọ́n pé ká reach out sí wọn kó máa sá fún wa. No. This is why we are saying you need to break away from Nigeria now. Tẹ́ bá send message sí mi, ẹ gba number wọn, mo lè pè lórí social media. Thank you for your correspondence of 27 July on behalf of your constituent. So Vicky Ford, as at the time, òun ni Minister Bokosho ló wà ńbẹ̀ mọ́ nísìnyí. So ó reply Danny Maggie Healy láti fún ní message nípa ìbéèrè tí ọmọ Yorùbá béèrè lọ́wọ́ wọn, ẹgbọ́n kan tí wọ́n sọ padà sí. On behalf of your constituent, mo ti block orúkọ ẹni yẹn for security reason, about Yoruba independence. So tá bá jókòó pé King Sama àbí King Charles ó máa fún wa ní country, irọ́ là ń pa o.
They are not coming to give you any country. But what they can do is based on our own demand on the soil. They can influence, they can call, especially if things goes AY. And I'm sure you know what that means without elaborating. Tabajade to depend on the other route. Then they can call President Tinubu to caution and say, look, what is happening there? We might not be pleased for Nigeria to break, but since now we want to pop up, we can't divide Nigeria. Could they show one? Yoruba divide Nigeria. We have the Igbos, we have even the Hausas and the Middle Belt. But any to push more, yes, we have done so much in terms of our campaign in the last 4 years, but we need to continue to do more. Àti fẹ́ jáde ní oríṣiríṣi wòlíì ti bẹ̀rẹ̀ sí jáde. Àwọn òríran pa máa jáde until gbà tí bàbá Kító sọ pé a máa ṣe rally ló bẹ̀rẹ̀ sí ríran. Èmi ò mọ báwọn ṣe ń ríran pé ká tó jáde fún rally, ká tó announce pé a fẹ́ ṣe rally, kọ́ ti máa sọ fún wa pé rally tẹ́ máa ṣe yẹn o, wọ́n ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ bóyá ẹ̀mí Ọlọ́run ò gbé wá bá wọn. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ríran, ẹ ríran sínú àpò yín ni o. Yorùbá máa jáde fún rally. And I've said it that ẹni tó bá ríran ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ padà pé a fi gbára wa kúrò nínú Nàìjíríà ni k'Ọlọ́run fi àmì sí kó dẹ̀ fàṣẹ sí that's all. Because mo ti rí Prophet Nasiru Lai ẹ lè má release prophecy gbogbo gba prophecy and àwa Yorùbá we are people that believe in prophecy. Ṣé Ifá náà ni prophecy? So táwọn bá náà rí prophecy I might not agree with it because in Ifá sọ fún mi yàtọ̀ sí Ifá tó sọ fún àwọn. Èmi ò believe in their prophecy, but I believe in Ifa. So I gotta be very careful when it comes to issues within Nigeria as a whole, and this has gone for a very long time. We are people that love prophecy. There's nothing wrong in that. But in Tifa so mayato sinti Jesu so fact nìyẹn, two different things. Oh, le wá sọ fún mi nísìn pé èmi tí mo ní kó bá wa dífá. Ifá dẹ̀ jáde nǹkan báyìí àwọn ètùtù báyìí lẹ máa ṣe ẹ wá ṣe sọ fún mi pé Jésù sọ báyìí. So ṣé Jésù nìkan ló ní right láti sọ tá máa ṣe fún wa ni kò ń ṣe Jésù nìkan. So ẹ jẹ́ ká wà very careful because all this prophecy can take us backward tá bá wà careful. Yes, we have to be very conscious. We are believers in Christianity and in Islam, but we also have our tradition. Tabade lose opportunity to wà lọ́wọ́ wa nísìn, it can end up become a disaster because àmọ́ tí bàbá tẹ̀ ń wò nísìn kò sí tó kan bó ṣe wà yẹn Tinubu bó ṣe wà yẹn ambition tó fẹ́ láyé ẹ̀ ló ti rí ló ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn èèyàn kúkú share program a ṣe máa bẹ̀yàn kan share anyway after 15 minutes I should end the program because kò sí point ká máa ṣe 3 hours ká ṣe máa struggle máa sọ fún kẹ́ bá wa share program kò sí point. So after 15 minutes I'm going to end this program and come back maybe later. Come and joke mama sọ̀rọ̀ bá wa share ní bá wa share could make sense. So just to quickly read this quickly before we wrap up because that is 1 hour 45 minutes anyway. About the Yoruba independent ẹni yẹn béèrè lọ́wọ́ MP pé kó bá òun sọ fún mínísítà ti ìjọsìn náà pé nípa ọ̀rọ̀ Yoruba independent ó wá ní I am replying as the Minister for Africa, Latin America and the Caribbean. The United Kingdom, Egbobibayo, shares your constituent concerns about the range of security challenges Nigeria faces, which includes violence in the Southwest. There's nothing like violence in the Southwest. Terrorism ló ń ṣẹlẹ̀ nínú Southwest. But in tí wọ́n sọ fún British nígbà yẹn nìyẹn pé in tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nigeria is communion clashes. Yorùbá àti Igbo ń bára wọn jà, Hausa àti Yorùbá ń bára wọn jà, ṣé communion clashes ni, ṣáwà là ń bá terrorist jà. This is what olórí burúkú tẹ̀mání ká má bọ́ àwọn bàbá olóṣì Lai Muhammed tó ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà, tí kò ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà lẹ́ẹ̀kan sí olórí burúkú bàbá òfò. Níbo lòun náà wà nísìn? Bomb bastard, wọ́n ti jalè, wọ́n ti jí owó, ti jókòó síbi, ó lè wà ní Arab country kan nísìn kó máa mu tíì, ó lè máa wò mí báyìí nísìn, á máa fi mí rẹ́rìn. Àwọn bàbá yẹn lẹ́yìn wá ní ká dúró tì, àwọn bàbá tó yẹ pé politics ti bà ayé wọn jẹ́, wọn ní kankan ju politics lọ, kọ́ parọ́, wọ́n máa ṣe nǹkan fún yín, wọ́n máa ṣe omi, ṣé ọ̀rọ̀ omi lẹ́yìn ká máa sọ̀rọ̀ nísìn? Tó ń sọ̀rọ̀ AI, tó ń sọ̀rọ̀ kinní kan ní gbogbo àgbáyé, tí technology tó fi ń tún kan ṣe, a sì wà níbi ebi ń pa wá.
while security in Nigeria is the responsibility of the Nigerian government, I would like to reassure your constituent that I have discussed their response to insecurity with the Nigerian authorities on a number of occasions. Most recently with the foreign minister Onyema and the vice president Osibajo short man devil. When I visited Nigeria in February, I also raised this issue with the Nigerian National Security Advisor, General Mungono. General Mungono will compromise security Nigeria. During the inaugural dialogue of the UK-Nigerian Security and Defense Partnership in February, the Prime Minister also discussing security with President Buhari. Buhari will not discuss security, but Buhari olórí burúkú. At the Commonwealth Edge of Government meeting in June, Commonwealth is as useless as tissue paper. Or better kó lọ apply for visa kò ní wọ ọmọ Commonwealth wọ́n ní dẹ́ lóhùn. So what is the reason why we should be in Nigeria with all this fraud? Bí àṣà bàbá kan. We are Commonwealth citizen. Lọ fi gba visa kò ní fẹ́ wá sí London fẹ́ wá wo àwọn stolen artifact tó kó sí museum wa. Wá sọ fún ẹ pé kó lọ sí Jos wá rírò ẹ̀ ń bẹ̀. It is important to note that the perpetrators of violence, the perpetrator of violence do not come from any one ethnic. So British, we are ethnic people. Kì í ṣe tribe or Mali, tó ń pè wá ní tribe or religious group. And the effects are felt by communities of different faiths and ethnicities. Wọ́n mọ̀ pé a yàtọ̀. Igbo yàtọ̀ sí Yorùbá, Yorùbá yàtọ̀ sí Igbo. And just to finish it up quickly, because I'm a pareto in this. Across the country, we are supporting local and national peace building. 2022 lọ kọ lẹ́tà yìí, ẹ̀wẹ̀ ẹ̀mí tó tún kú lẹ́yìn 2022. Ẹ̀wẹ̀ iye ẹ̀mí tó ti lọ láti 2022. We can no longer be living in denial. We got to get the hell out of Nigeria, and it has to be done now, before it is too late. Let's continue. Across the country, we are supporting local and national peace building effort to encourage dialogue between the many ethnic groups. How do you dialogue with many ethnic groups and communities that make up and contribute to the strength and strength and diversity of Nigeria? Bomb bastard. Òyìnbó ayé wọn irọ́ ló wà níbẹ̀ látòkè délẹ̀ ìyẹn ló ṣe create in Nigeria. How do you tell us that between many ethnic groups, ká lọ máa bára wa sọ̀rọ̀, ká lọ wá bá ṣe máa resolve nǹkan láàrin ara wa and to give ourselves strength and diversity? Ṣé Fúlàní lè gbọ́n tá à ń sọ? Ṣé Fúlàní ó lè gbọ́n tá à ń sọ? Finally, ibi báyìí mo fẹ́ ká wò. Finally, your constituent calls for the United Kingdom, in Britain, to recognize an independent Yoruba nation. Ọ̀rọ̀ tó heavy nìyẹn. You are telling Britain that you want Yoruba nation. Ẹgbọ́n response wọn. The UK government respects the territorial integrity of Nigeria. We support the Nigerian government commitment to work for a secure and prosperous Nigeria for tá a bá jáde fúrálì ìyá máa jẹ gbogbo wa ni mo sọ. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe àwa ta níwèé a máa ṣìgbádùn aláǹfààní àti padà lọ sí London. Ó ọ̀dẹ̀ lè ní ká má wọlé torí àti bímọ sọ́hùn a dẹ̀ níwèé lọ́hùn. But ṣé gbogbo èèyàn la máa kó lọ sí UK? Torí wọ́n tó ń fẹ́ sá lọ nísìn ṣé gbogbo èèyàn ló máa ráǹfààní àti sá lọ? Ẹ jẹ́ ká prepare ká jáde fúrálì tó bá ti ní ká jáde. Ká jáde tán pátápátá. Ẹni tó bá fẹ́ pa kó pa gbogbo wa ni mo sọ. Ẹni kí Tinubu pa gbogbo wa ó bẹ́tà dàn pé kí Fúlàní wá pa wá. Because UK will never support the breakup of Nigeria. Àwa la máa force it because support it. And how do we do that? By coming out in our masses. Kò ṣe pé nígbà tó bá jáde ìwọ ọmọ máa discourage èèyàn kan. Torí ẹ̀yin diaspora kan máa bẹ̀rẹ̀ sí pé wọ́n ní sí pé wọ́n náà máa jáde fúnra lé o. Má jẹ́ kíkú ìwọ́dé wà nílùú tí ó yẹ pé àwọn èèyàn fi ẹ̀ wọ́n tẹ̀ ìjẹ́ wọn sílẹ̀ kí wọ́n tó lè lọ gbé nílùú yẹn. Whether it's America, whether it's UK, Canada, people put their blood on the line
for you to go and live there. So why now to advance ara wa kan pé ká jáde nísìn ẹ wá fẹ́ discourage àwọn tó wà nílé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pé wọ́n hey Koiki ti tuntun dé o owó tuntun pariwo a máa jáde o má jáde o tó bá ti ṣe rally yẹn inú lé ní kojú ìwọ́de wà labroad ó rí pé kà ní wicked people all over the place. Ẹ̀yin wà nílùú tí ayé yín ti better tí wọ́n jà tó fi ẹ̀mí ara wọn sílẹ̀. So let's just touch back. So à ń sọ̀rọ̀ nípa AMCON lẹ́ǹkan olórí burúkú Àtíkù lélẹ̀ tí mo sọ fún yín bomb bastard because mo fi end program mi kọ́ ẹ̀ bá wa pín program kò sí point a kàn máa pariwo ni. So let me end the program àtúpadà wá later tọ́lọ̀ bá fún wa ṣe. Then à ń sọ̀rọ̀ lọ nípa El-Rufai ìyẹn lélẹ̀ tí mo ní El-Rufai sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan òlélẹ̀ àwọn olórí burúkú ọmọ Fúlàní olóṣì tó ní dá fún bàbá ẹ̀ àwọn olè ẹ̀rẹ́lẹ̀ comment Nigeria my country abeg help me to refer my husband he is a professional plumber ọmọ àlè ṣé Nàìjíríà ló yẹ kó bá ọkọ ẹ̀ wáṣẹ́ as a plumber tèmi bá wà ní ibi tí mo ti ń wáṣẹ́ plumber nísìn ní London plumber mo ń wáṣẹ́ ní o UK ẹ̀rí bí iṣẹ́ ṣe máa wálẹ̀ ẹ̀rí pé iṣẹ́ máa pọ̀ rẹpẹtẹ jobs ẹ jẹ́ kí n fi jobs sí ẹ̀rí ṣé Nàìjíríà ló yẹ kí èèyàn máa bẹ̀ pé òun wáṣẹ́ do you see that multi-skill plumber with gas wọ́n wáyàn ṣẹ́rí plumber work indeed wà kọ́ lọ síbẹ̀ tó bá ti ní experience o ní láti ṣe máa wá Jésù máa wá nàbì tó ló fẹ́ wáṣẹ́ ó ṣe ń bẹ Nàìjíríà ọmọ àlè ó ní Nigeria my country abeg help me to refer my husband he is a professional plumber ṣó jẹ́ kí Nàìjíríà máa bá wá iṣẹ́ idiot. Ṣẹ́rí iṣẹ́ plumbing lélẹ̀ tó bá yẹ pé full time ló wá ní part time ló wá ní òun lélẹ̀ àwọn tó ń gbé ní Kent Grantel hour 37 hours òun lélẹ̀ plumber iṣẹ́ tó túwèrè ẹ̀ wá yẹn òun lélẹ̀ yìí o ìyẹn la ṣe ń sọ fẹ́ ìtẹ́ẹ̀fẹ́ keep Nigeria iṣẹ́ yẹn lélẹ̀ 37 hours má pè mí pé ọmọ òfin wáṣẹ́ London àwọn ọ̀wárọ̀ àwọn èèyàn báyìí àwọn tó ń wá ní London àwọn tó máa ṣiṣẹ́ COS iṣẹ́ healthcare did you see 37 hours 8 a.m. to 4 p.m. Monday to Thursday then 8 a.m. to 3:30 for Friday all dem are some salary £36,000 per annum permanent position kí ló máa ṣe maintenance work to council dwellings including reactive and planned work as required for the repair team within the South Castenven District Council. This role is not politically restricted. Ṣorí náà eléyìí ó ń pe Nàìjíríà pé kó wá bá ń wá iṣẹ́ because kò fẹ́ fẹ̀mí àsílẹ̀ fún àwọn tó ní kó wá jà fún ọmọ Ìgbò lòun ní ṣe ìjọba ọmọ àlè ìtọ́ ẹ̀kọ́ support Biafra kò ní support Biafra. You can see why we are saying that Nàìjíríà ìlú òfò ní Nàìjíríà ìlú tí Ọlọ́run ti àlákà ni kò sí àdúrà tẹ́lẹ̀ gbà tó because kí ni ọ̀ṣẹ́ fẹ́ máa wáṣẹ́ tó ṣe ń bẹ Jésù Kristi tó ń bẹ ànábì pé kọ́lọ́n jẹ́ oríṣẹ́. You have to create the job. Hello. Ẹ káàárọ̀ sà. Yeah, báwo ni o? Àdúgbò sà. Ẹ kú àná sà. Èmi nìyẹn. Mo lórí ètò. Ṣó fẹ́ fún mi ní update nípa ẹni tó lọ tẹ ṣọ́ọ̀tì rí bàbá tó jí yẹn. Mo lórí live báyìí nísìn break me quickly kí n gbọ́ káwọn èèyàn gbọ́. Hello. Ṣó mo ń gbọ́ ẹ. Mo ń gbọ́rọ̀ yín sà. Má sọ̀rọ̀ lọ àwọn èèyàn ń gbọ́ ẹ. Ẹ sọ nípa ọ̀rọ̀ ṣáìdì ọ̀dọ̀ wa ń bíbá yìí ní ìgbésí ń bíbá yìí. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní kìí ṣe? Kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀? Bàbá ní ibi tí àwọn èèyàn mi máa ń dáko sí ní sáìdì bẹ̀rẹ̀ láti bí jẹ èmi pé bí abí jẹ ìjà àrùn sí jẹ fà. Ok. Ẹbí bàbá yẹn lọ sóko bàbá àgbàlagbà ló dẹ kò ṣe máa lọ sóko fún rẹ̀. Ok. Ṣùgbọ́n tí bàbá yẹn lè dóko wọ́n létà náà padà wá pè wá pé wọn ò rí bàbá mọ́ bọ̀ wọ́n rí báàgì bàbá yẹn ibi tí bàbá yẹn gbé báàgì sí. Ok. Wọ́n dẹ̀ rí àdá ẹ̀ àti bàtà. Bọ̀ àwọn tó wá rí bàbá yẹn tó ń rí
ní táìmù tó ń gbogbo báàgì yẹn tó ń gbogbo nǹkan yẹn àwọn Fúlàní mẹ́ta nínú igbó yẹn wọ́n sáré jáde ní táìmù yẹn wọ́n sáré bọ́ta níbi tó wọ̀ wá báyẹn lọ wọ́n sáré bọ́ta ń bẹ̀ wọ́n sáré wá pè àwọn alẹ́ pé nǹkan báyìí ló pápò bọ́ nípa pé àwọn alátẹnujẹ tó yẹ pé àjọ wà ládùúgbò láti bí irú baálé ọ̀dọ̀ wa ń bì báyìí alátẹnujẹ wọn àwọn ọ̀nà ètè káràmásìkì ni a máa ká ìpè mọ́ ibẹ̀ bàbá yẹn sì yìn àti ìmọ̀ bóyá bàbá yẹn ni o bóyá ṣe wọ́n fún bàbá yẹn àti ìmọ̀ àtijẹ́ta láti wà ní gbó nọ́mà èmi nìkan èyí fún mi lọ àtijẹ́ta yẹn mo rí pé miss kọ́ orí fóònù mi lánàá lórí nọ́mbà yín fóònù mi jábọ́ sínú òkú tó ti bàjẹ́ nọ́mà fóònù yà mo gbà ṣùgbọ́n àwọn àbá yẹn kiri dépò àwọn àbá yẹn àrí bàbá yẹn up to now àti ìrí bàbá yẹn báyìí. ìlú yẹn dẹ̀ eléyìí ìlú tá à ń sọ ń pa yìí ìlú yẹn àwọn èèyàn ń dáko bẹ́ẹ̀ wọ́n ń dáko lá níbẹ̀ tí ẹ̀rọ ìbá dá apẹ̀rẹ̀ ńlá kan ní jọ́kẹta ó rí 200,000. àwọn Fúlàní dẹ̀ máa kó màálù wọbẹ̀ wọ́n á dẹ̀ jẹ́ gbogbo yẹn lẹ́tà tó bá lọ bá àwọn baálẹ̀ bẹ̀ pé nǹkan báyìí pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ wọ́n á ní ṣé àwọn tó ń dáko ṣọ́ fún àwọn olówó ni pé Fúlàní ló ń fa àwọn olówó. so ọ̀rọ̀ nìyẹn torí nísìnyí àwọn Yorùbá nọ́mà wọ́n rẹ́dì láti jà bọ̀ ibì kan náà ni bí àṣà bàbá Sunday Igboho àtẹ̀yìn náà ibì kan náà níbi ibẹ̀ yẹn ti máa wáyé ní fáìtì yẹn ti máa bẹ̀rẹ̀. so àwọn ṣé n dáhùn sọ nísìnyí pé àwọn Fúlàní ti wá ní agbára ní ilẹ̀ Yorùbá ju àwa Yorùbá lọ ni. wọ́n lágbára o ǹgbọ́n ọ̀tọ̀yàn ọ̀gá mi wọ́n lágbára o wọ́n ní agbára o ibi tó le dé tẹ́ pé tẹ́ bá mú wọn nísìnyí kẹ́ mọ́ lọ police station àwọn baálẹ̀ nínú ló máa lọ gbà wọn. ṣé ń gbọ́ ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá ara àwọn ọmọ wa lélẹ́yìí o. àwọn baálẹ̀ ló máa lọ gbà wọn. tàbá ń sọ fún yín pé n tá à ń forí rọ tó ń pè lójoojúmọ́ tó ń pè wá lójoojúmọ́ gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ ló ti sú. so ẹ̀yin diaspora òun lẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé òun lẹ̀ ń gbọ́. ìjẹta wọ́n pè mí sáìdì mẹ́kọ náà sáìdì mẹ́kọ tàbá kọjá mẹ́kọ sọ́hùn sáìdì olódó lọ́hùn. ní pé òkè àwọn Fúlàní ojoojúmọ́ wọ́n ń ba nǹkan wọn jẹ́ wọ́n ń dáná sun àwọn nǹkan wọn bẹ̀. bọ̀dá ẹlòmíì lẹ́yìn ẹ̀yìn nìkan àti bàbá Sunday Igboho tàbá pẹ̀ lòmíì pé òkè báyìí ọmọ rẹ̀ bá rọ́ọ̀là ń ta ni àwọn agbóhùn lé àlè súnlé láti jẹ́ táǹsì ní ìsúnlé ní délé bàbá yẹn láti ìrì ń sìn àwọn èèyàn ti pa bí wọ́n ti pa àìrí. Masho. Kọ́ lọ́ba kó wà pẹ̀lú wa ni. Ọlọ́ba kó ṣe kí ni kó ṣàánú wa. Aṣẹ́dùmarè. Tẹ́ bá dé ìbèjì ń sìn yìí, ẹ máa rí wọn bí omi ni àwọn Fúlàní yẹn. Ẹ máa rí wọn fún lónìí pẹ̀lú àwọn màálù wọn ni. Àwọn wo ló ní àwọn màálù yìí? Ṣé Fúlàní gangan ló ní màálù ni àbáwọn kan bá wọn tọ́ màálù yẹn ni? Ṣé rí Fúlàní àti bòròró ló wà ń bíbá yìí? Ṣé ń gbọ́dọ̀ mi? Bọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ wọ ìlú ṣé ń gbọ́ wọ́n máa ń lọ rí àwọn ọba àtàwọn ìjòyè. Wọ́n ti gbé owó lé wọn lọ́wọ́ tó bá ti gbé owó lé wọn lọ́wọ́ ṣé ń gbọ́ ó wá dẹ̀ tún ní ìṣàkọọ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó tún máa ń mú lọ àkọ́dí tó gbogbo nǹkan tí mo gbọ́ ó tún àwọn ìṣàkọọ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó máa ń mú lọ kò sí ẹni tó ní màálù ládùúgbò yìí àwọn Fúlàní yẹn ló ní màálù àtàwọn bòròró yẹn àwọn náà jọ ní. àwọn náà jọ ní. So ihun tó wá kò dẹ̀ sí bá a ṣe fẹ́ takùn wọn bàbá takùn wọn sì yìn tó máa lọ fẹ́ jọ́ sun àwọn èèyàn ní kínní at the end of the day àwọn tó takùn wọn yẹn wọn á padà báyìí kí ni wọn lè máa fọkàn ọlọ́pàá wọn kiri. tẹ́ bá sọ̀rọ̀ tán sí yìn tí má ti sùn díẹ̀ torí àṣìṣe máa wà báyìí lọ́wọ́ owó o tó gbé àwọn èèyàn kan ní ṣáàjì. wọ́n dẹ̀ pè síta pé bóyá wọ́n fẹ́ gba ransom lórí bàbá yẹn kò tí sẹ́ni kọ̀. wọ́n pè rárá. kó tó di pé wọ́n mú bàbá ẹ̀ ta ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó tún ti ṣẹlẹ̀ prior before kó tó di pé bàbá ilé tí wọ́n mú yìí ǹjẹ́ ṣẹlẹ̀ kan ti ṣẹlẹ̀ tí a lè reference bí a ní ọdún yìí àbí ọdún tó kọjá yàtọ̀ sí bàbá ẹ̀. ọdún tó kọjá àwọn ọmọ mi kan lo oko wọn lọ dáko
so Fúlàní wà bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ jẹ́ kú ọmọ yẹn lẹ́yìn ìgbà tó jẹ́ kú ọmọ yẹn lọ́ní káwọn ọmọ yẹn dúró rí tó bá dúró sí bullet nọ́yìn fún àwọn ọmọ yẹn sí bullet gidi wọ́n yin ìbọn fún àwọn ọmọ yẹn débi pé nígbà tí Fúlàní yẹn gbé bọyìn òun rọ àwọn ọmọ yẹn Fúlàní jápa ni wọ́n péré bọ̀ àwọn ọmọ yẹn wá sọ point kan pé táwọn fani káwọn mú wọn sì káwọn ṣe wọ́n léṣe at the end of the day àwọn tó jẹ́ olódò má bínú ìtàwọn èèyàn máa ń sọ ni pé kí ló dé tó jẹ́ pé tẹ́yìn náà bá ń lọ sóko ẹ̀yin bíi méjì péré dẹ̀ ń lọ kí ló dé tó kí n tó bíi mẹ́wàá táwọn èèyàn fi dá oko ni àwọn èèyàn fi lọ sóko ni àbí báwo torí pé tẹ́ bá pọ̀ tẹ́yìn lọ sóko ó máa difficult fún wọn lóòótọ́ ẹ̀ lè wà lóko 24/7 because tẹ́ bá lọ́lé náà lọ máa ń kó màálù wọlé gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ ebi àwọn tí wọ́n ní àwọn ìyá kan tí wọ́n ṣe rálì láìpẹ́ ìtọ́ jáde pé wọ́n ń jọpọ̀ àwọn one over 3,000 cows. Because they send the video ibẹ̀ 1/20 hectares of land ni wọ́n jẹ gbẹ́ so kò possible pé máa wà níbẹ̀ but ṣé kò iye tí àwọn èèyàn táwọn tó máa ń confuse àwọn diaspora àtàwọn kankan ni pé number one àwọn kan máa ní ó yẹ kẹ́ pọ̀ tẹ́ bá lọ sóko but ìtẹ́mi sọ ni pé tí ẹ lè wà lóko 24/7 náà ṣé inú oko nìyẹn máa sùn tó máa jí ni ìyẹn gbọ́dọ̀ lọ sóko kó tidy up oko kó dẹ̀ padà wá sílé kó tún wá rest tó bá dìrọ̀lẹ́ bóyá kó tún padà lọ and àwọn náà dẹ̀ ń ṣọyín wọ́n máa ń ṣọyín ni because àwọn náà máa pè tẹ́ẹ̀bà sí níbẹ̀ làwọn náà fẹ́ kó màálù wọlé. bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ ìṣàlàyé nǹkan fún yín nísìnyí àwa bíi tẹ́yìn a lè kó lé kálukú ṣe ń gbọ́rọ̀ mi. bọ̀ ibi tó ní kálukú dáko sí ó jìnnà síra wọn. ó jìnnà síra wọn kò ń ṣe papọ̀. ok. irú ibi tẹ́mi dáko sí sí ọ̀nà méjì sí ọ̀dọ̀ ẹlòmíì. irú àwọn ọmọ tí mo sọ pé wọ́n ṣe kí wọ́n bọ̀ nílé jọ yẹn làwọn yẹn pàdé wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní straight bullet fáwọn ọmọ ọlọ́mọ táwọn Yorùbá jẹun yẹn tó máa jẹun kánú wọn lọ. so bọ́ọ̀rọ̀ bíbá yìí ṣe jẹ́ nìyẹn bíbá yìí sì yìn. ṣé àwa ní ẹni tó jẹ́ àwọn bíi representative bíi house of reps senator àti governor ni ìbí Ogun state náà ní gbogbo tá a ṣe ń sọ yìí kò ń ṣe pé outside Nigeria inú Ogun state náà ni now. inú Ogun state ni adúpẹ́ lọ́wọ́ ọba Olúbèṣe lẹ́yìn tó mẹ́ta ọba yẹn sì gbé gbèsè kan olóhùn òfẹ́ Fúlàní ní àdúgbò. ok. so òun làwọn ìyá yẹn fi jáde náà fi lọ ọba ọkọ sí ní táìmù yẹn so ok ibi ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ àbí ibi táwọn Fúlàní ti lọ sí ọkọ àwọn ìyá yẹn. ìbèṣe nìyẹn. ok. so bàbá yẹn sì try inú ọba tiẹ̀ bọ̀ tí bàbá ti lọ ẹ báyìí kí n tọ̀ yín àwọn kan wà nínú àwọn olóyè máa ní wọn máa fún ọlọ́kọ̀ máa níbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kan máa ṣe fàájì wọn lọ́jà rẹ̀ kò sí problem. mi ń gbọ́dọ̀ tán yín so irú bí tá a wà yìí àwọn àbúrò mi kan òun máa ń ká ilá ní ìjọ kẹta tó bá ká ilá yẹn báyìí ṣe ń gbọ́ ó máa ń gba 200,000. wow ní àwọn àpẹẹrẹ tó máa fi lọ tà wọ́n àbí. tó máa fi lọ tà àpẹẹrẹ kan wọ́n máa ń tà ní 15,000 sí lábá wọn jù 18,000 wọ́n máa ń tà. ìjọ mẹ́ta dẹ̀ ló ń ká. ìjọ mẹ́ta ni. ṣé owó wà ní oko ni ẹbọ Fúlàní ò jẹ́ kẹ́ dá oko. ọ̀gá mi owó wà ní oko. èmi náà máa dá oko Fúlàní tó kàn pààyàn tó ń gíyàn lórí kó lè má lọ wá sáárín ọkọ̀ tó wà ń bẹ́ẹ̀ ni. ọ̀gá mi ẹ jẹ́ lẹ́yìn kíní màá pè yín ẹ jẹ́ kí n wẹ̀ tó rà sí lálẹ́ tó máa pè yín padà máa sọ àwọn details kan fún yín. àgbọ́yé oṣù gan ni bàbá ń gbọ́ ẹ wọ́n kí adẹ̀kú palẹ̀ mọ́. ṣẹ́rẹ́ àwọn ọmọ wa kan wà wọ́n dúró dáadáa ẹsẹ̀ wọn ọ̀dẹ̀ yẹ lóòótọ́ ààrẹ owó fún wọn ààrẹ rí support kankan fún wọn but wọ́n náà wọ́n give up wọ́n ní because àwọn gbà fún bàbá olóyè Ìgbòho àwọn dẹ̀ mọ̀ pé dájúdájú tílẹ̀ Yorùbá bá dúró ẹgbọ́ tán ni wọ́n ká ilá every 3 days wọ́n dẹ̀ make it 200,000 so ká multiply at least 3 days ní ọ̀sẹ̀ kan ẹ̀mejì 400,000 kátẹ̀ ni wọ́n yọ gbogbo expenses wọn ó yẹ kó sì lè máa rí bí 150,000 after their expenses so I don't know ṣe yíyan wa ẹ̀ka end the broadcast ìtàárọ̀ yìí path to Yoruba nation and its benefit eléyìí ti wà outdated a little bit okay dáa pé èèyàn kan tún pè wá bí àtàbá náà fẹ́ lọ làwọn èèyàn wá ń pè báyìí okay bishop ń pè ẹja gbọ́ ti bishop ẹgbẹ́ gbóhùn bishop ẹgbọ́n sókè bá mute background ẹ ti wọlé. ẹ ṣe
mo kàn fẹ́ tètè buttress lóhun tí young man yẹn sọ. Now tó bá wà lórí mídíà tó bá ń gbọ́ mi kó note irú àwọn olóyè tó ń gbàbọ̀dé yẹn they suppose not to leave them alive. Ẹni kò sọ ọmọlúwàbí mọ́ wọ́n pa yín. Àbọ̀rọ̀ máa rojọ́ pé wọ́n ṣe báyìí fún akíla fẹ́ ṣe sí. Kò sí kọ́ta fẹ́ ṣe sí. Irú àwọn olóyè tó ń gbàbọ̀dé yẹn ẹ máa lọ dídì fọkọ̀ bù wọn ni. Ẹ̀yin náà máa gúùpù lẹ́yìn. Ẹ máa lọ identify ẹ ti lọ bá wọn wípé nǹkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ ó ní àgbẹ̀ ò fáwọn lówó náà. Àwọn onímàálù ló ń fáwọn lówó. Àwọn onímàálù yìí dẹ̀ ló jókòó iná ń pa yín. So Fúlàní ò lágbára lórí ilẹ̀ wa. Àwọn èèyàn wa ló ń gbàgbára lé wọn lọ́wọ́. Àwọn tàbí iṣẹ́ olórí wa tó ń gbàgbára lé wọn lọ́wọ́ ẹ̀ la máa tìrìtì fọkàn bù wọn. It's as simple as that and you don't need to shout it. Wọ́n ń pa yín lẹ́yọ ẹyọ ẹ̀yin náà ẹ ti identify ibi tí wàhálà ti wá ẹ máa mú wọn kúrò lẹ́yọ ẹyọ. Níbi àní wàhálà ti ṣẹlẹ̀ ẹ rojọ́ tá la fẹ́ rojọ́ fún. Ẹ come together ẹ máa mú wọn kúrò lẹ́yọ ẹyọ that's all. Tí Fúlàní ò bá rẹ́ ní tó máa support ẹ̀ lórí ilẹ̀ yín mọ́ wá irú ọba yẹn tó ní bóun fẹ́ Fúlàní ní ilẹ̀ òun kò ní sẹ́ni tó máa gbàbọ̀dì fọ́ba yẹn tó máa ní kí Fúlàní máa ṣiṣẹ́. Ó ní agbára o a máa ti wá wọ problem báyìí o. À ń sọ pé àìsọmọlúwàbí tá la rojọ́ fún. A ti wà ní serious problem. Bàbá tó gbé náà his life would have been safe if there is no Fúlàní there. A ti wà ní serious problem. People of the same mind, people of the same problem, people of the same issue should come together, identify your problem, and look for the solution. Àwọn ọmọ ọ̀tá tẹ̀ ń wò yẹn, àwọn tó ń gbowó òdìdẹ, anything that will stop them to make their living, bó tilẹ̀ jẹ́ pé owó ìta náà ń gbà, they will remove you, eradicate you immediately, silently, anywhere. Do they need to tell you people that? You are doing legitimate work, ẹ dákọ̀. Wọ́n dẹ̀ wá ń pa yín wọ́n jẹ kínní yín ẹ tún wá identify àwọn tá a fi ṣe olórí láwọn tó ń kún wọn lọ́wọ́. Ilẹ̀ Yorùbá ẹni wá rojọ́ wá sí òbí rojọ́ wá yóò rojọ́ yín fọ̀. Go and remove him, go and delete the person. Òyìnbó ńláńlá. Delete the person. Òyìnbó ńláńlá Bishop ti bínú tán ní wúwa yóò rojọ́ fọ̀. Thank you. Ọ̀dà àwọn èèyàn fẹ́ pè wọ́n ní Koiki máì ti parí program ẹ má máa dẹ́rù bà wá á parí program báyìí jẹ́ ká pè wọlé ó yẹ pè wọlé èèyàn wa ìgbà tẹ́ ẹ̀ bá mi share náà ní encourage èèyàn ní thumb up a ṣe máa bẹ̀yìn kẹ́ thumb up kẹ́ thumb up kẹ́ bá wa share kẹ́ love àti ní kẹ́ fún wa lówó nísìn ẹ mọ̀ pé àwa náà need encouragement ẹ rò pé easy ni wèrè ò ṣe dùn wò àti wèrè bá dùn wò lọ sọyàn di wèrè lọ́nà family wa rí pé kò dùn wò. So ẹ bá wa pín program ẹ encourage wa ẹ káàbọ̀ sórí kan wa ẹ káàbọ̀. Yorùbá wa lágbára Ọlọ́run abadílẹ̀ yìí. Àyẹn confam ni ẹlẹ́dẹ̀ àdó ìyàrí ọ̀nà máa pọ̀ ni. Ṣẹ́rí ti máa tó sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nípa àwọn Fúlàní tó disturb wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ní ọ̀rẹ́ kan tí àwọn kìnìún yẹn nígbà tó ṣẹlẹ̀ ní Benue yẹn tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ní àwọn ọ̀rẹ́ kan tó wà nínú wa tó ṣàlàyé. Ṣẹ́rí wọ́n ní láti trace ibi tí àwọn Fúlàní yẹn wà. Torí Fúlàní máa ń wá lẹ́yìn wá tí wá bá àkọ́kọ́ ọjọ́ láti wá pa wọ́n. Àwọn náà ní láti trace táwọn Fúlàní ọ̀rẹ́ wà wọ́n gbúdọ̀ láti ká wọn mọ́ ni. N tó ṣe ẹni ṣẹ́rí ẹmọ tó ń ṣe ẹṣẹ́ ní sùúrù ṣẹ́rí gbogbo tẹ́yìn sọ yìí we have been on this for 3 years. I know much more now than kódà mo ti mọ̀ better than tẹ́lẹ̀ ṣẹ́rí until tábà ti wọ stage pé ọlọ́pàá ò ní right láti mọ anybody mọ́ nílẹ̀ Yorùbá tábà ti dé stage yẹn ní tẹ́ǹsán yẹn lè work right now táwọn ọmọ yẹn bá make any slightest move wọ́n máa fọlọ́pàá lọ mú wọn ìyẹn lẹ́ máa gbọ́ tá a bá ń jáde nígbà mi tá a máa ní ọlọ́pàá mú àwọn èèyàn afẹ́fọwọ́ gbà wọ́n àìtí dé stage afẹ́gba Yorùbá nation nìyẹn ṣẹ́ríta bá ti dé stage pé ọlọ́pàá ò gbọ́dọ̀ mú anybody then ó easy fún wa láti push àwọn èèyàn padà sẹ́yìn ìdí tí irú bàbá wa olóyè ṣe rí tí wọ́n ṣe ni pé wọ́n ṣe but ẹ wo consequence tó ṣẹlẹ̀ he was almost killed ó rà pé àwọn èèyàn gbọ́n kan tí mo sọ mọ́ so tẹ bá ẹ mọ̀ gbọ́
Because the structure is still holding. Àwa la ṣe hold the structure Nigeria. Ntẹ́mi sọ nìyẹn. Gbogbo wa la wa blame to this now. Èmi àtẹ̀yìn gan ti wa blame to it. Because tabashi sọ pé a fẹ́ hold the structure Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni wèrè dùn wò ṣùgbọ́n kò ṣe bí wèrè dùn wò bọ̀ kò ṣe bí lọ́mọ ẹ ṣe gan ni. So tabashi hold the structure Nigeria tó a ṣe hold yìí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Nigeria nílẹ̀ Yorùbá ṣì máa ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí. Because táwọn ọmọ yẹn bá lọ wọ́n ti dán wò bẹ́ẹ̀ rí wọ́n kó wọn sínú prison ni èyí tó lóye gbà jáde èyí tá fowó gbà jáde èyí tá pariwo síta àdèlè máa lọ fowó bẹ́ẹ̀lì àwọn èèyàn nínú prison kò possible. Owó tí mo ní. So wọ́n ti mú àwọn ọmọ yẹn sẹ́ ẹni sùúrù wọ́n ti mú àwọn ọmọ yẹn irú àwọn tó pè ní sìn ẹni tó pè ní sìn àwọn eléyìí ń pè wọn ń pè sórí social media. Ó kàn lọ kí pé mo sọ fún mi pé tí bá kọ̀ wà lórí program mo pè lánàá mo gẹ́tẹ̀ ló ṣe sọ pé òun rí miss call mi lánàá wọ́n wà nugbó lánàá tó ń wá bàbá yẹn. Àdúgbò ló ń gbé náà ó rí àtọ̀ sí ìyẹn ló ṣe máa ń ní ká tó wà kíá fún pé tó bá fẹ́ gbé rally lọ sí state kan wọ́n máa ń fi ìrírí bí ṣe pariwo nísìnyí pé à ń lọ Èkìtì níṣẹ́ má lọ disturb Èkìtì because tẹ́ bá disturb Èkìtì àwọn tó wà lẹ́kìtì lọ́ máa lé bàbá Èkìtì tá bá parí bẹ́ríà because tẹ́ bá lọ sí Èkìtì tẹ́ lọ́nà ọlọ́pàá tí gómìnà fún wa táyì dẹ̀ tí de stage pé gbọ́dọ̀ ná ọlọ́pàá àdẹ̀fẹ́ ná ọlọ́pàá anyway then bàbá Èkìtì lọ́ máa lé nígbà táwọn bá lọ. So tábà ti dé stage pé ọlọ́pàá òwò bí bàbá ọlọ́pàá kan dáa kó arrest ọmọ Yorùbá kan tábà ti dé stage yẹn àti wà lójú ọlọ́mọ ọ̀tọ́mọ nìyẹn bá àìtí ìdójú ọlọ́mọ ọ̀tọ́mọ nísìn. Because irú àwọn ọmọ tá à ń sọ yìí nísìn ẹ̀rọ pé mo máa ń sọ pé àwọn ọmọ kan wà lọ́wọ́ wa àwa là ń pin wọn mọ́lẹ̀ àwa là ń sọ fún wọn pé no ìjà kọ́ la fẹ́ jà àdàlúrú but wọ́n ní wọ́n lára ara dẹ̀ nǹkan wọ́n ju bó ṣe yẹ lọ and they are ready wọ́n dẹ̀ mọ̀ wọ́n nínú àwọn a máa move wọn kúrò nínú community wọn ni ẹni lè tẹ́lẹ̀ fún wọn a máa move àwọn ọmọ yẹn kúrò wọ́n dẹ̀ wà káàkiri bẹ́ẹ̀ ní gbogbo different parts of Yorùbá land so problem ta ṣe ní nìyẹn so we are having these issues where táwọn yẹn bá activate àwọn bá lè máa lọ pọ̀ ọlọ́pàá wá ọlọ́pàá máa arrest àwọn ọmọ yẹn tọ́ọ̀ bá àwọn ọmọ yẹn nílé gbogbo anybody tó bá ń ní nínú ilé yẹn lọ́ máa gbé lọ àwọn ọmọ yẹn lè má sì rí ilé lóòótọ́ àgbọ́yé ìmí ìyàwó ẹ̀ wọ́n gbé ìyàwó àtọyún wọ́n gbé. ìyẹn gbogbo yẹn máa wáyé ṣé nígbà tá a bá ti wà lórí M1 irú gbogbo ìtọ́ ń ṣẹlẹ̀ yín nísìn nígbà tá a bá ti gbà sí fún Fúlàní baálẹ̀ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ gan á ti wà nínú Bẹ̀nẹ̀ á ti sá lọ kò ní lè dúró sílé but àìtí ìdè stage yẹn la ṣe ń sọ fún àwọn èèyàn pé kọ́ lọ máa múra sílẹ̀ torí pé probability pé bá ṣe ń bá lọ nísìn probability ni a ti fẹ́ dé stage yẹn tẹ́lẹ̀ kó tó di pé Dúpọ̀ ní tìrìdé tó dà nǹkan rú olórí burúkú ẹ̀ a ti wà close to that stage maybe 2 years ago kó tó di pé Dúpẹ́ dé tó mú nǹkan tó dàrú so where we are right now is we are not encouraging violence but we have to defend ourselves but táwọn ọmọ yẹn bá defend ara wọn àwọn baálẹ̀ máa lọ́n point pé ilé yìí làwọn ọmọ yẹn ń gbé wọn ò ní bá àwọn ọmọ yẹn nílé àní mi ìyàwó àtọyún lọ́gbé lọ sí police station olóyè ló gbà wọ́n lẹ̀ mo ti gbọ́ ìyàwó ìmí wá gbé màmá wọn ìmí wá gbé bàbá wọn àwọn ọmọ yẹn kẹrìjọ́ mẹ́tajọ́ márùn wọ́n lè má wálé so eventually àwọn ọmọ yẹn máa succumb wá lọ sí station àdéyanjú ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ because àwọn Fúlàní kọ́ ló ń sọ fún wa Lagos State pé wọ́n máa bá wa protect Lagos State ní sèdè that shows that they are powerful these are powerful people we are talking about. Báwo ni Lagos State ṣe máa accept pé kí Fúlàní community máa sọ fún wa pé àwọn máa stop àwọn bandit tó ń bọ̀ ní Lagos State àwọn oní bandit báwo làwọn ṣe mọ bandit àwọn ní telephone number bandit lọ́wọ́ ni because the structure system they are very strong Tinubu ò dẹ̀ lè cut wings wọn bó ṣe ń cut wings wọn ló ń dì pẹ̀lú ẹ̀ bí Tinubu ṣe fẹ́ cut wings wọn ló ń dì pẹ̀lú òun náà òun lára taxation ta ṣe sọ lẹ́ǹkan yẹn so we are in a very critical situation nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí àwa ti mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ wọ̀ ní láti sọ yẹn fẹ́mi gbogbo àwọn baálẹ̀ yẹn tó ń ṣe gbogbo wọn olórí burúkú ni gbogbo wọn tọ́pọ̀ jù ní wọn wọ́n ti gbàbọ̀dẹ̀ fúnlẹ̀ Yorùbá ẹ wo baálẹ̀ bàbá Ifọ̀ yẹn tó ń talẹ̀ fún Ìgbò tó ní kíyàn kan kúnlẹ̀ tó ń gba etí ẹ̀ wọ́n ní ọlọ́pàá tó dismiss ni bọ̀bọ̀ yẹn kí ẹ̀ lọ́ yẹ ká fi jọba so ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nísìn àríyàn gidi fi jọba ìyẹn la wá fi jọba ara problem irú yẹn nísìn ẹ mọ atrocity tó ti commit kó tó di pé fídíò yẹn jáde
ó lè pọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá lọ́wọ́ àwọn fíìmù àti fídíò jáde àwọn èèyàn ń pè pé àwọn ibìkan tó wà àwọn èèyàn wá dẹ̀ ń bẹ̀rù wọ́n lè sọ̀rọ̀ bìkan tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ wọ́n máa lọ sí ìdílé wọ́n máa lọ mú wọn ní ẹ̀rí ìyẹn làwọn èèyàn tó ń bẹ̀rù nílé. ṣé wọn tún lè ṣe báyìí bóyá ẹni 5 days or 3 days kí gbogbo wọn máa lọ sí oko ẹnì kan àwọn kó tán sọ ìtóbi so kọ́nà kó the only thing náà ni pé ká ṣàkúrò ní Nàìjíríà so that because ẹwọ tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ ó ní every 3 days ló ń ka ilá ṣe ilá èmi ti jẹ́ lákọjá nísìn gbogbo àlà ń jẹ́ lá ká tẹ̀ tí wá sọ fún export purpose bó ṣe wà yẹn nísìn tó bá yẹ pé system tó ń ṣiṣẹ́ ni irú àwọn tó wà ní yewa ẹni sìn èmi kọ́ máa lọ set up small factory kékeré síbẹ̀ kí ni máa ṣe ni pé ẹ supply ìláfẹ́ mi èmi máa dry ẹ̀ ni máa freeze ẹ̀ pa máa dẹ̀ gbé sórí airline á dé London máa supply gbogbo àwọn èèyàn ibi tá a máa rówó ní àbí so wọ́n á tún máa make foreign currency but wọ́n ò fi jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dé stage yẹn rárá and this is what we are telling people that a gbọ́dọ̀ wake up ilẹ̀ Yorùbá ní owó gidi ẹgbọ́n tó wọ́n yẹn sọ tí mo ní ṣe owó wà nínú oko ni bàbá mi Koiki kílẹ̀ fi ṣeré owó ń bẹ nínú ẹ àwọn wèrè Fúlàní kò mo sọ lánàá mo ní ṣúgà kéré ni bí àgbàdo jẹ́ fáwọn Fúlàní èmi ò tẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ bàbá olóyè Ìgbòho sọ fún mi so bó ṣe jẹ́ ní ẹ̀bọ́dà ní àdúrà wá gbà ẹ ṣé gan ni so tabarẹ́ tó tún fẹ́ pè wọlé ìmọ̀ràn náà la máa fún ọ̀dà ń pè brọ́dà wa yẹn pé hello. ọ̀dà máa gbọ́ tí bá parí program. All right. So ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ó ní ó wà kó ó gbọ́gbọ́n ẹ jẹ́ kí n rọra filẹ̀ bẹ́ẹ̀ everybody must the end game but àníjà ànídàlúrú but a máa jáde ká béèrè fẹ́ tọ́ wa tá a bá ti béèrè fẹ́ tọ́ wa káwá wò bí ọlọ́pàá máa ṣàwọn èèyàn ní o ó fẹ́ mú àwọn èèyàn ní o because ọlọ́pàá tó fẹ́ múyàn á béèrè lọ́wọ́ ọlọ́pàá yẹn pé ṣé ìyà ò jẹ̀wọ́ náà kí ló fẹ́ mú àwọn èèyàn wá fún so gbogbo ìtọ́ máa ń ṣe tọ́ máa ń halẹ̀ ok Òdùmọ̀ṣù nísìn tó halẹ̀ mọ́ wa ní 2021 ṣé ìgbà tó gbéyàwó ẹ̀ nísìn kò lágùn lẹ́pọ̀n àṣọ kò lágùn náà ẹ̀pọ̀n gbogbo ẹ̀ á máa gbóná ni pé ìyàwó mi ló gbé lọ yìí kó tó di pé wọ́n rí ìyàwó ẹ̀ yẹn so ara ń ta ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa pé ta bá ti dé stage ojú kókó fùrọ̀ máa là ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ là ni ẹ jẹ́ lọ sí London lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n mi lọ́hùn àwọn náà ní tó fi bá wa sọ hello ẹ káàárọ̀ hello sir ẹ wà lórí ètò àgbọ̀yìn sà ẹ kúṣẹ́ Ọlọ́run ló ń ṣe elétùmarè á fún wa ṣe àmì Jésù Kristi pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run ọba adélẹ̀ lórí láìpẹ́ láìjì láṣẹ ìdùmarè. Nínú ọ̀rọ̀ tẹ̀ ń sọ mo kàn ní suggestion kékeré kan ní pé tí a bá rí tó bá dìgbà tá a bá jáde àbí ìgbà tá a bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí take action tá a bá rí ẹnikẹ́ni kan tó lọ àgbààgbà kan tó lọ fọlọ́pàá halẹ̀ mọ́yàn táwọn ọ̀dọ́ kan jẹ́ kágbàgbà rẹ̀ kó mọ̀ sára number 1 ẹlẹ́kejì police station tó bá arrest èèyàn sí kí police station yẹn gan bó di nǹkan gbàgbé. Lóyìn bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá ti rí pé police station bíi méjì ti lọlẹ̀ àwọn ọlọ́pàá bẹ̀ gan wọ́n fara gbọgbẹ́ nígbà yẹn ni ò kì í ṣe. oyè mi tẹ́ ń sọ oyè mi. nígbà yẹn so láyé wọn ọ̀ ní mú ẹnì kankan ọmọ máa ta ni ìgbà yẹn kan lọ́wọ́ máa dùn sọ. ọ̀dẹ́yàn bá fi àwọn àgbààgbà yẹn sílẹ̀ àtàwọn police station tó bá mú àwọn èèyàn sí téèyàn bá ń wò ó ràn ní pé ká ṣe díẹ̀díẹ̀ ká wù lọ́mọlúwàbí wọn fọmọlúwàbí gba ìlú wọn kì í fọmọlúwàbí ṣe nǹkan tó máa dà agídí náà máa fi ń ṣe nǹkan tó máa dà so ọmọlúwàbí náà máa fi ń lò ohun lọ́wọ́ tó wà ń bẹ̀ ọ́. ẹ kú àkíyèsí àmì ìyẹn náà la ṣe ní kí gbogbo wa ká ṣara gírí ẹ ṣé gan ni mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní diaspora bí ẹ̀mí ṣe ń bẹ nílé àìmọye àwọn tó fẹ́ ṣe farming owó ń bẹ níbẹ̀ ṣùgbọ́n náà owó ó máa rò pé ó gbé drug ni farming business àwọn Fúlàní ni kò jẹ́ ká ṣe dáadáa ní àti pé kò sí iná because kẹ́ tó lè nẹ́fẹ́ máa ṣe farming tẹ́ máa make owó gidi a gbọ́dọ̀ ní energy system
tó wà 24/7 because ẹ mọ̀ pé weather Africa hot gidi gan. So tẹ́ bá ṣe gbé àwọn crops yẹn ẹ gbọ́dọ̀ gbé lọ sínú cooling area. Ó gbọ́dọ̀ cool down quickly. If not, ó máa rot ni. Àìmọye tomato tó máa bàjẹ́ kẹ́ tó gbé débi tẹ́ ń gbé lọ. Ẹ lọ ẹgbọ́n sókè brother mi Tony. Hello, ṣorí nǹkan tí bọ̀bọ̀ yẹn sọ àti nǹkan tí bishop sọ, èrè support bishop tó máa ti get àwọn people yẹn, àwọn baálẹ̀ àbíkiri kọ́ máa dọ́gbọ́n delete wọn ní pariwo, á lọ bá delete wọn ní period. Kò ní pé kán lọ sọ fọ́lọ́pàá àwọn tó máa delete wọn, á delete bí méjì àbí mẹ́ta kọ́ máa dákẹ́. That's the only thing. Àti tó ń gbà ṣàkọọ́lẹ̀ o. A máa delete wọn lẹ́yìn ni bàbá delete bí mẹ́rin àbí mélòó àwọn náà máa they start wọ́n máa pipe down ni wọ́n máa pipe down because ṣé ẹ̀ tó ń ti kọ́ di delete wọ́n máa lọ report fún ọlọ́pàá àwọn máa lọ wá kiri. That's the only thing. Àtọ́ àwọn tó ọ̀dọ́ bá máa ṣe they just keep quiet they do it silent ni ó tán. Tápẹ́ nìkan nu wọn ló ṣe ó ṣe kò dẹ̀ tó sọ fún ẹni pé Koiki mo ṣe kọ́ báyìí o and he just do this on his own and then delete it keep quiet that's all. Nígbà tó a ti mú bí mẹ́rin àbí mẹ́ta jáde tó a ti mú wọn balẹ̀ they just keep quiet ọ̀nà máa sọ wọ́n lẹ̀ that's the only solution but the bishop sọ yẹn I approve it period. Okay. Kò ní di gbogbo kíní kan lọ bá ọlọ́pàá kíní delete them and that's all àwọn náà máa sit tight. All right. Ẹ̀kọ́ àkéésì ẹ̀ṣẹ̀ gan ni púpọ̀ ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ gan ni tábàtú rẹ̀ tó fẹ́ pè wọlé torí pé ẹ̀yin lẹ́ lè tò kọ́ máa dàbí pé Koiki nígbà tá a fẹ́ pè wọlé lónà ó lè end the program ó lè end the program ilé irọ́ ló pa jẹ́ àpè wọlé a ní ìta fẹ́ sọ gbogbo kòtẹ́mi náà tí mo dá sí Nàìjíríà ẹ̀ jẹ́ kí n rí kankan ṣe sí ẹ̀ ló kọ́lá ìgbóhùnsókè ẹ bá mute background. Ẹ káàbọ̀ sá. Ẹ kú iṣẹ́ náà. Ọlọ́run ń ṣe sá. Ẹ kú ọlọ́run adélẹ̀ rí láyé àkàràbíà. Wọ́n ní àkíyèsí tí mo rí níbẹ̀ ni wípé àwọn ìgbà tí kinní tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin rẹ̀ gẹ́gẹ́ àwọn number one speaker wa jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ́ ń sọ̀rọ̀ pé mo táwọn pípù yìí ń ṣe ó dàbí ìgbà téèyàn lọ jíìmù ni tó bá ti ń jíìmù díẹ̀díẹ̀ tí kẹ̀ ti ń yọ tó bá yọ tán òní jẹ kéékèèké mọ́ ńláńlá ló máa jẹ. Nígbà tó ń jẹ àwọn kéékèèké tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo ẹni pé nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ àwọn ńláńlá ṣe rí pé ọba wa Ògúnwùsì wọ́n ṣe mítìnì nígbà yẹn. Mo rántí bẹ́ẹ̀ ni. Kí ni outcome meeting yẹn? Èwo ni olóyè sọ fún wọn gbà yẹn? Wọn ò lè dáàsì olóyè tó. Olóyè sọ fún wọn gbà yẹn wípé tí ẹ bá ti sọpọ́ọ̀tì wa. Mo wà lórí program grandma. Ẹ máa nídìí owó lọ́wọ́ yín. Àwọn àbọ̀sí gbogbo àṣìṣe. Kílẹ̀ wí? Bẹ́ẹ̀ jẹ́ ń pẹ́ ìdí máa ṣe tán. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ́sọ̀ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ grandma mi kan ló ń pè mí lẹ́yìn ẹ má sọ̀rọ̀ lọ mo gbọ́ yín. Ok. Nígbà yẹn olóyè sọ fún wọn wípé ẹ̀yin bàbá wa. Ẹ bá ti ṣe tán àbọ̀ ta fún yín. No, mo wà lórí program máa pè tí bá ṣe tán máa check ẹ̀. Ẹ má sọ̀rọ̀ lọ kó ẹ má bínú. Olóyè jẹ́ oyé wọn pé nídìí owó yín ẹ̀yin ẹ̀kan sọ́pọ́ọ̀tì wa. Ẹ má bínú ta lórí Facebook. Ẹlẹ́yìn lè rán wa níṣẹ́. Olóyè ní kò tẹ olóhùn nídìí owó kankan. Olóyè náà àwọn ò nídìí owó. Ẹ̀yin ẹ̀kan sọ́pọ́ọ̀tì wa ẹlẹ́yìn lè rán wa níṣẹ́. Kọ́ má lọ máa hold bàbá torí tó lóyè bá jáde ní sinwá ní lóyè ló lọ́ndà lóru. Ọ̀rọ̀ ńlá ni ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tó yẹ kí gbogbo. Ẹ̀gbọ́n mi kí lè rò pé kí ló dé tí a ṣe rí rìsọ́ọ̀tì event tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Ilé-Ifẹ̀ pẹ̀lú summit tó ṣe yẹn. Ibi tí mo lọ nìyẹn. Mo gbá yín. Ẹni pé n tó bá mítì nìyẹn ó ní wípé wọ́n ti ń pa àwọn ọba. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Kẹrántí ẹ̀wọ̀n tó bá yẹn lọ pa ọba mẹ́ta léra wọn. Ẹ parọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Kí ni ó fa àárí rìsọ́ọ̀tì mítì nìyẹn mọ́? Ọba Ifọ̀n. Torí pé nǹkan tí wọ́n expect ní ọwọ́ olóyè nǹkan ni olóyè sọ fún wọn. Because especially wọn ni pé bá fi pe olóyè yẹn kó olóyè máa sáré pọ̀ lé olóyè máa tọ̀ kankan. Olóyè náà wá fi ìdódẹ̀ mú wá sọ pé olóyè ní wisdom ọlọ́run ìwé kọ́ ni wisdom. Ìwé kọ́ ni wisdom. Ìwé kọ́ ni wisdom ọlọ́run ló jogún ẹ̀ fún olóyè. Because ní ìgbà tí wọ́n mú olóyè wà níbẹ̀ yẹn ọba mélòó ló stand fún.
ọba mélòó which is ohun tí olóyè ń jà fún lélẹ̀ wípé ẹ̀yin ọba wa wọ́n ti gbàṣẹ lọ lẹ́nu yín. ọ̀tẹ̀ pa ọba Ifọ̀n olówó àwájú wa táwọn wò yìí ọba Ifọ̀n was killed, a traditional ruler, ọba Olúfọ̀n of Ifọ̀n. This was in 2020 ló pa bàbá yẹn. Terrorist ló pa. Terrorist ló wọn lọ sí. ṣé àwọn ọba wa wọn ò tí mọ̀ wípé kiri yóò jọra wọn mọ́, kò sí agbára lẹ́nu wọn mọ́. Which is àwa Yorùbá àwa ni wọ́n jẹ ọba lé lórí. Wọ́n wá gba ìbọ̀dé fún ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ wọn tí wọ́n láwọn jọba. Ṣé ọba kan nílẹ̀ Yorùbá ń sìn? Ẹ jẹ́ ká kàn jọ béèrè question kan lọ́wọ́ àwọn ọba wa yẹn. Ṣé kò bí clear lójú wọn wípé Nàìjíríà ó ti pa gbogbo ọmọ ológo tó yẹ kó ṣe wọ́n, tó yẹ kó gbélé Yorùbá lárugẹ? Ẹ jẹ́ ká jọ mention èèyàn tí àwọn politician Nàìjíríà tó pa láti orí Fúnmiláyọ̀ Ransome Kuti tó ti ń pa wọ́n lọ, tó ti ń pa wọ́n bó ṣe pa Abíọ́lá tó ń pa ìyàwó tó ń pa gbogbo wọn, wọ́n pa bàbá wa ìròyìn ẹ̀sìn ní ìsìn ìyàwó lọ́wọ́. Èèyàn mélòó ni Northerner àwọn politician mélòó ni Northerner pa tó jẹ́ àwọn ọmọ ìlú wọn mélòó? Ẹ wá wọ ọmọ iye ológo owó Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá yìí náà ti ń rí. Wọ́n rí owó lára yín, wọ́n wá fún yín ní pẹ́ẹ́nì nínú ẹ̀. Ẹ tún wá ta àwọn ọmọ tí yín. Orí íńtánẹ́ẹ̀tì ni wọ́n sọ wípé ẹni tó pa kí lorúkọ wèrè ọmọbìnrin tó sọ pé àwọn làwọn pa Kúdírátù. Èèyàn kan ló pa, kìnní kan ló pa, kí ni outcome ẹ̀? Nígbà tí MKO wọlé, president ìgbà náà ó sọ wípé àwọn northern leaders náà ní kó má gbé agbára fún MKO. Wọ́n dẹ̀ gbé owó fún àwọn tiwa. Kìíní sọ́nà Akíọ́lù sọ́nà ó lóun ló pín owó fún àwọn ọba lórí pé wọ́n pa Abíọ́lá. Ṣé gbogbo ìyẹn ò tí tó evidence wípé àwọn pípò yìí àwọn kan ń pa àwọn ọmọ ológun rẹ̀? Ó yẹ kó ti clear lójú wọn wípé ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ fún ọmọ wa Sunday ẹyọ kan bí $1 billion fún wa yìí kó má wọlé lójú wa. Kí ló ṣe? Kí ni Tinubu ṣe? Àbí kí ni bàbá wa Sunday ṣe? Release àkáǹtì. Lọ́ọ̀kì gbogbo bọ́dà lẹ Yorùbá kó má ṣiṣẹ́ nítorí. Kí ló dé tí Tinubu ṣe lọ́ọ̀kì bọ́dà? Ṣebí Tinubu ni Yorùbá president àbí Nigeria president? Kí ló dé táwọn èèyàn ti wá ò lè sọ̀rọ̀? Gbogbo nǹkan tí Tinubu bá sọ ọ́ sí tí ò bá ti fẹ́ fọ northern side wọ́n á sọ̀rọ̀ wọ́n á jáde àti gómìnà àti president àti gbogbo wọn náà máa jáde pé kíní yìí àbẹ kò lè fẹ́ fún àwọn. Ta ló sọ̀rọ̀ bá wa nílẹ̀ Yorùbá? Bọ́dà tó ti ta ló jáde fún wa tó sọ pé Tinubu ìwọ ló wà bẹ́ẹ̀ ṣe. Because we expect pé kí bọ́dà yẹn tẹ̀ wá open kí Tinubu tẹ̀ ṣe bọ́dà káwọn èèyàn tẹ̀ oúnjẹ jẹ kí tọ́kì wọlé ráìsì wọlé kí ilé ìwọlé kí trade wà bí tí wọn wà tí. Àwọn pípù yìí wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa àwa làwa èèyàn mẹ̀kúnnù ló ń fẹ́ràn mẹ̀kúnnù nílẹ̀ Yorùbá olówó ò fẹ́ràn mẹ̀kúnnù. Ẹ̀yin bí ẹnìkan sí ẹ mọ̀ye èèyàn tó ń pè mí ní ojoojúmọ́ pé bàbá mi Koiki kò sí kankan lọ́wọ́ mi. Ṣé wọn ò ní representative ni? Ṣèbí London dẹ́yìn wà ẹ mọ̀ pé council ó ń ṣiṣẹ́ ó máa fáwọn èèyàn níṣẹ́ fún wọn lówó àìmọye èèyàn tó ń claim unemployment wọ́n kàn ń gbowó sàrà. Ilẹ̀ Yorùbá nínú constitution Nàìjíríà wọn ló wà bẹ́ẹ̀ kan fún àwọn aráàlú ní wọ́n fún wọn ní benefits ta ni wọ́n fún. Kàkà yẹn kan kówó jẹ ni kéèyàn gbẹ́dì yẹkẹ níbọn lọ bá fẹ́dẹ̀ pé kéèyàn kó $100 billion jẹ kí ni wọ́n ṣe fún un. Tó yẹ kí Emefiele sì wà láyé mọ́ pẹ̀lú gbogbo evidence kan ti rí lọ́wọ́ ẹ̀. So tí o bá ti pé Nàìjíríà ti ní strong policy tó lè affect olówó kankan kò síbi tó máa lọ the best náà ní ká separate. Ẹ láti wá ṣe o. Àmì ẹ ṣe gbọ́dọ̀ mi o. Àwa tí ọ̀rọ̀ yìí kàn fi ń dùn èmi ni wípé Kwara lèmi tó máa padà sí bẹ̀rẹ̀ kínní báyìí ẹ mọ̀
gàrí ti papọ̀ mọ́ ìrẹsì ní ọ̀dọ̀ tiwa Ọlọ́run ṣàánú wa. Àmín Jésù. Fúlé Yorùbá lè mi o òru àti ìlú mi Yorùbá ni mí bọ̀ tó confam. a wà láàrin Ọlọ́run ṣàánú wa. Ẹ ṣé gan ni brọ́dà mi. Àwọn Amẹ́ríkà ń jẹ́ kó sùn. Àlàáfíà ni bàbá wà bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan ni màá jẹ́ iṣẹ́ fún wọn. Àwọn diaspora ẹ̀mí wọn báyìí ó yẹ kó máa sùn lamẹ́ríkà báyìí látúntún jí wọn lẹ̀ +44 74 04 40 5917 ẹ̀yin náà lẹ́ni Koiki ò lọ níwẹ̀ o a ní ìta fi sọ ìwọ ti sọ tiẹ̀ jẹ́ káwa náà sọ tiwa o ti sọ tiẹ̀ já sọ tiwa ẹgbọ́n sókè bẹ́ẹ̀ ni kí mo fi lọ ṣe gan sẹ́m náà mo ti ní kọ́ bá mi lọ ṣe ti máa jẹ wá nísìn kí mo sá lọ ẹ̀yin náà ni ọba ìfọ́n olófọ́n ìfọ́n ó yẹ kí bàbá yìí wà láyé terrorist ló pa bàbá yẹn ọlọ́run ọba ẹrújú bàbá náà bó ṣe fresh brother mi Ṣakiru ẹgbọ́n sókè káàbọ̀. God bless you Mr. Koiki ẹ bàjẹ́ fún yín. Àmín o àwa nìyẹn. ayé ni mọ́ òun yín o. Àmín o. ìtẹnukú yìí o láṣẹ ìtumọ̀ rẹ̀. jẹ́rí ọ̀rọ̀ tí àwọn bọ́dà wà kan sọ mo fẹ́ bẹ bíṣọ̀bù ẹ̀jọ̀ ẹ ní sùúrù àmọ́ bó ṣe ń ka yín lára. tí pé kí bíṣọ̀bù ṣe sùúrù díẹ̀. ká ní sùúrù Mr. Koiki ti àwọn àlàyé kan fún yín wọ́n ti sọ wọ́n ti clear rẹ̀ jẹ́rí ilẹ̀ Yorùbá tá a wà yìí ojú wa kára wa mú àmọ́ orúkọ tí amọ̀dílé wa wọ́n mọ̀dílé wa wọ́n mọ oríkì ìdílé wa ń jẹ́ tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ ń sìn àwọn tẹ́ ń rè tẹ́ bí pé wọn ò rí yẹn náà lọ́ máa tọ́ka léyìn àwa di ilé gbà ilé ọgbà ọ̀nà ọgbà ẹja fi tó lè ṣe sample náà olóyè tó ní fọ́tò lè kan náà ẹja fi ṣe sample pé ńgbà tó yá àwọn ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ wa náà lọ tọ́ka bí tó lóye bó ṣe ká mú pàṣẹ lóye lẹ. àwọn ọlọ́múlẹ̀ o. wọ́n dé àwọn àgbàlagbà dẹ̀ sọ pé tọ́wọ́ ẹni ọba ti tẹ̀kú dà yóò kí n béèrè ikú tó máa bá bẹ́ẹ̀. I take it out me. ẹ jẹ́ ká wá tẹ̀kú dà náà ká tó béèrè ikú tó bàbá wa. àwọn tẹ́ ń sọ pé ká bí pẹ̀lú yẹn nígbà wọ́n wá tẹ̀kú dà wọ́n ò ní sọ fún wọn fúnra wọn náà máa sápò láàfin àbí sápò wọn níbi tó bá wà. òtítọ́ ọ̀rọ̀. tó rántí máa mọ̀ yìí pé ọwọ́ àwọn pípì ti tẹ̀kú dà gbogbo ohun táwọn ẹlẹ́yìn ṣe láti jẹ́ iná mọ̀. so wọ́n mọ̀ yìí pé náà àbọ̀nbọ̀ abóníṣẹ́ nìyẹn bẹ́ẹ̀. so kán ní sùúrù fún akọ́wọ́ wá tẹ̀kú dà because tá anybody bá ṣe nǹkan kan sí ní àdúgbò rẹ̀ kí n má parọ́ fún yín Mr. Koiki síbẹ̀ yìí náà ti sọ àwọn ìrírí kan tẹ́ ti rí ẹ máa yí àwọn tẹ́ ti gbálẹ̀ lẹ́yìn tí ó hàn sórí social media tí ó hàn sí anybody. àtẹ̀lé take any chances pẹ̀lú àwọn ọmọ kankan. tẹ́ ẹ pariwo tí wọ́n mọ bó ṣe ń lọ so ẹ jẹ́ káwa àyàn wa ẹ jẹ́ ká ní sùúrù àmọ́ bó ṣe ń ta gbogbo yín lára ni ẹ jẹ́ ká ní sùúrù àwa la wà nílé àwa la mọ nǹkan tá à ń face àwa la mọ nǹkan tá àwa la mọ àwọn èèyàn wa tá àwọn míì lè wà ní diaspora àgbáyé pé diaspora tó wà yà ń fojú omi ti wálé wọn ti pẹ́ tómi ti wálé kọ̀ọ̀kan tó ń ṣẹlẹ̀ lé mọ́. wọ́n á tọ́ka lé ẹ wọ́n á náwó sí lẹ́yìn. wọ́n á dẹ̀ bá gbé ẹ tọ́ba dẹ̀ yà gbé ẹ kò tí ì lọ́dọ̀ fẹ́ ṣe. kò sí o. kò sí lọ́wọ́ ṣe. àfikún lọ́wọ́ sànù wa ṣé wàá rí lẹ́yìn lórí yẹn ẹjọ́ àfihàn síbẹ̀ ó ti yé yín gbogbo ẹ̀yẹn yẹn wá tẹ̀ ń bínú ẹ má bínú. bó ṣe jẹ́ nìyẹn ńgbọ́ bá tásìkò ọ̀rọ̀ aṣọ rẹ̀ ani tọmọ tó ọba tó wá ti tẹkù dáńsì àmọ́ táwọn ya ká ṣe ẹni pé ó bá wa tẹ sọ̀rọ̀ wọn yìí tẹ ń pariwo pé wọn fáwọn Fúlàní ní báwa yẹn gbogbo wọn ní máa sá lọ fúnra wọn ní máa sá lọ kò ní di gbàǹbọ kò ní di pé káṣẹ lọ ká àwọn mọkàn tó mọ̀ pé ó yẹ ká fi lẹ lọ́wọ́ ti mọ̀ yìí pé nǹkan ti sàwọn nìyẹn ẹ fi ọlẹ kíkọ máa ṣe ẹ jẹ́ kẹsì máa jẹ kẹtọ wà lè jẹ lọ́nà ó sì wà ó kù díẹ̀ fún wa ni tẹwárí ti bọdà tẹ sọ yẹn Mr. Koiki Tinubu ó wà nínú nǹkan tó sáìn pẹ̀lú àwọn north pé bọ́dà yẹn ò gbọ́dọ̀ sí o tó o bá sí. ìyá máa mébi pa àwọn èèyàn wà. Mr. Koiki bẹ́ẹ̀ mọ̀ wípé bọ́dà tán bá ti pa yẹn òun ló jẹ́ káwọn north yẹn máa rówó láìsí tó ń wọlé láti ilẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ láti kú tọnu sílẹ̀ Yorùbá àwọn ń gbin ráìsì lọ́hùn yẹn wọ́n dẹ̀ lọ kó àwọn China wá sí north wọ́n ní factory China ní factory ní north mo léèyàn kan tó wà lọ́mọ Yorùbá tó ṣiṣẹ́ bẹ̀ tó yẹ pé àti Ọ̀yọ́ náà ti gbé lọ sọ́dọ̀ tó náà lọ ṣiṣẹ́ níbẹ̀ fásitì àwọn China wà nínú ọ̀gá tí ń ṣe ráì tó ń produce ráì tó yẹ pé tírélà náà máa ń lòdù ẹ̀ látọ̀ òun tó máa ń lòdù ẹ̀ wá sílẹ̀ Yorùbá níbà tó ti yé lòdù ẹ̀ sílẹ̀ Ìgbò
so wọ́n ní factory tó ti ń ṣe ráìsì lóhun yẹn tó jẹ́ ráìsì táwọn Haúsá yẹn ń gbìn ni. so tá bá wá sí ti bíbà ilẹ̀ báwo lẹ ṣe fẹ́ kó wọ́n wà ẹ lọ sínú ọjà Bódìjà ẹ jẹ́ fi ṣe nǹkan ṣe sáfù ẹ kéèyàn kan lọ sínú ọjà Bódìjà Ìbàdàn kọ́ lọ wù nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ bí táwọn tẹ́tí ta ráìsì àtẹ̀wá bẹ̀. kókó táwọn Haúsá yẹn wọ́n fúlóòdù bẹ́ẹ̀ lẹ́fìdè pẹ̀lú ráìsì àtẹ̀wá. so tá bá sí ti wálẹ̀ báwo náà ṣe fẹ́ ta ti wọn. so wọ́n dẹ̀ wà nínú agreement tó wà láàrin àwọn pẹ̀lú Tinubu wípé tó bá fẹ́ ká gbéjọba yìí fún ọ tó fẹ́ débi tó ń lọ ọ máa gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ lọ máa ṣe fún wa. Buhari dẹ̀ ti kọ́kọ́ sign ìgbé anybody tó bá fẹ́ take over ọ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé rule and regulation yẹn. ó ní Tinubu dẹ̀ ti agree pẹ̀lú wọn pé bọ́dà yẹn ò ní sí tó máa fi parí ìjọba o. ó lè fi Tinubu sọ̀rọ̀ kankan nípa bọ́dà yẹn because gbogbo ìrètí àwọn ọmọ Yorùbá ní tẹ́lẹ̀ pé tí Tinubu bá ti débẹ̀ ọmọ àti bọ́dà yẹn lẹ̀ how many years sísìn ṣé Tinubu tiẹ̀ rí tiẹ̀ rò wọn ò lè ṣí nǹkan tó bá ṣí wọ́n ti fìyà jà wọn lọ́ọ̀tì nìyẹn níta fi ń sọ̀rọ̀ ajé nìyẹn wọ́n á dẹ̀ ti sọ fún pé níta fi ń ṣe bísínẹ́sì tiwọn náà fi ń tọ́jú ìlú wa tó bá ti lè ṣí bọ́dà yẹn nǹkan ti bàjẹ́ nílẹ̀ bíbá sáàsì fún láìsí tán gbé ni. so ti yé tẹ ẹ bá dé ẹ̀yin náà ti rí àwọn fídíò kankan ẹni ọba lọ sí àwọn tó máa ń lọ sí bọ́dà àti mọ tí mo sọ tó bá gbé ráìsì dìríkà lásán sí ara tí custom bá tẹ̀ mọ́ ẹ̀ tán bá rí lára ẹ̀ wọ́n máa gbálẹ̀. bí wọ́n bá gbé ráìsì nínú polybag tí ò sí nínú àpò tó nínú polybag ráìsì kóńgò kan tó wà nínú polybag tí wọ́n bá ti tú mọ́tò ẹ̀ tán bá rí nínú mọ́tò wọn máa gbálẹ̀. àwọn tí ẹ tó wá mọ fọ́nìtì Mr. Koiki ni pé àwọn olórí burúkú ọmọ Yorùbá yìí náà tó wá náà jẹ́ ajá fáwọn Fúlàní ní bọ́dà ní gbogbo chẹ́kì pọ̀ntì. àwọn náà tó ń lò tẹ bá máa rí tẹ máa wọ́n di sójú ọ̀nà báyìí ní lọ́nà bọ́dà yẹn àwọn ọmọ Yorùbá ni àwọn Fúlàní wà lábẹ́ kí táwọn ìjókòó bẹ́ẹ̀ tán pawó fún wọn àwọn ọmọ Yorùbá náà àtàkì ọmọ Yorùbá níbẹ̀. so tọ́ bá ti wá rí anything nínú mọ́tò wọ́n á gba gbogbo ẹ̀ lẹ̀ láìsí tẹ́nìkan fún abẹ́sẹ̀. gbogbo ata táwọn Fúlàní kó wá láti nọ́ọ̀tì sanwó fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni. màálù wọn tán sanwó fún. individual business ni na. gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò sọ pé wọ́n fi ń pawó wọn fi kò sí nǹkan tó sínú bọ́jẹ́tì tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń fi tó ń sọ fún tó fi ń olùṣe náà. bẹ́ẹ̀ ni every ọdọọdún wọ́n dẹ̀ ń yáwó àwọn àgbẹ̀ wọ́n ń yáwó wọn sọ́tọ̀ nínú bọ́jẹ́tì Nàìjíríà owó yẹn kí náà máa fi ṣe àwọn nọ́ọ̀tì ló máa gba owó owó fertilizer owó everything. but brother mi Sakiru sọ́tànà Sokoto nítorí ẹ má bínú pé mo tún divert díẹ̀ ó ní ó dùn ún pé wọ́n pa àwọn ọba wa lẹ́kìtì ó ní mother of two Èkìtì monarch I am extremely painful ó dùn mí nígbà àyà mi sọ́tànà Sokoto ló sọ bẹ́ẹ̀. nígbà wo sí gbà wo ṣé láti gbà wo náà ti pa àwọn ọba àti gbà wo ló ti wá sọ yẹn. ẹnu mo ṣe padà sẹ́yìn náà ni mo lọ mú átíkù yẹn wá ní mo ní bí akákọ̀ ló ní pé òun náà ó dùn ún pọ̀ pa àwọn ọba wa àwọn èèyàn ń pa àwọn ọba wa. Mr. Koiki ọgbọ́n àti fẹnu ẹranṣẹ́nu káwá tí gbàjáde báyìí nísìnyí. so ti yẹ yín ọgbọ́n àti fẹnu ẹranṣẹ́nu káwá tì ní. tí ò bá sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n á mọ̀ pé ní táìmù yẹn wọ́n á mọ̀ pé wọ́n á sọ ibo mọ̀ nípa ẹ̀ ó tètè yọ rẹ̀ tẹ̀ ní ó yọ ọ̀ra ẹ̀ ní gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí lórílẹ̀ Yorùbá pọ̀ sẹ́yìn Yẹmí Àsókótó. torí àlámì sọ fáwọn èèyàn wa ààwẹ̀ tó ń bọ̀ yìí ẹ jẹ́ kó yàtọ̀ sí gbogbo ààwẹ̀ tẹ́ ń gbà o. ẹ má jẹ́ kí Yẹmí Àsókótó kankan rí oṣù fún yín o ẹni tó bá mọ̀ pọ̀ náà wẹ̀ gbà wọ́n dúró de ijọ́ tí Yẹmí Àsókótó tó bá ti jọ pé àgbàgbà ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá àwọn kí ló kọ àfa àbàdà àfọ Ọ̀yọ́ yìí ti jẹ àfa Akéwùgbà Gòdì gbogbo àwọn afáfá ńláńláńlá tọjọ ọmọ ti Yorùbá wọn wà bẹ ọ ẹ jẹ́ ká róṣù fún yín bí ọba ti róṣù fún yín tó bá ti sọ pé ìjọba ìlàwẹ máa bẹ ẹjọ́ yẹn gan ní kẹbẹrẹ ẹ má dóde anybody tẹ bá dóde anybody ẹ ń tara yín ni o Yẹmí Àsókótó ṣe máa mú oṣù fáwọn nílẹ̀ Yorùbá kí ló dé. so Mr. Koiki lórí ti àwọn oúnjẹ tó ń wá láti láti yẹn agreement tí Tinubu sign pẹ̀lú wọn nìyẹn pé má ṣe bọ́dà yẹn o táwọn èèyàn wá fi sọ̀rọ̀ ajé nìyẹn o má ṣe bọ́dà yẹn o ló ti yé tó bá di alálẹ́ Mr. Koiki tó bá di alẹ́ ẹ wo àwọn ọjà ńláńlá tó wà nílẹ̀ Yorùbá yẹn tó bá di alẹ́ ẹ máa rí ráìsì àwọn truck ńláńlá trailer
tọ́ máa wọlé wá láti iná tẹ́ wọ́n máa dé sí gbogbo ọjà ńlá yẹn kílẹ̀ tó máa wọ́n ti offload tán èsì wọn bá offload tán ẹ máa bá nínú ọjà yẹn kílẹ̀ bá mọ ẹ máa bá tírélà náà tí ó ti kúrò bẹ́ẹ̀ tán offload lọ́wọ́. Àwọn èèyàn tí wá táwọn wà ní Ṣakí táwọn wà ní Ṣakí táwọn wà ní gbogbo ògùn ìtàn iṣu tán ń dáko àwọn wa máa fi mikra Toyota Pro mikra àwọn kílógún mọ́tò kéékèèké yẹn àwọn máa fi kóṣù wá wọ́n máa fi kélùbọ̀ wá láti bẹ̀ yẹn àwọn náà ti fẹ́ fi tírélà kó ti wọn wọlé. Nígbà táwọn ò jẹ́ káwọn ti wá rí oko dá àwọn yẹn wá fi mọ́tò kéékèèké kó jẹ wọlé wá sílẹ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ làwọn nọ́ọ̀tì yẹn àwọn fi tírélà kó ti wọn wá. Èèyàn mi tó wà ní nọ́ọ̀tì yẹn ó ní tí má débi náà ti ń táwọn fáṣítì ti ráìsì wà yẹn ó náà tírélà tó máa ń jáde lẹ́ẹ̀kì níbẹ̀ yẹn wọ́n máa ń lójú jáde pẹ̀lú ráìsì yẹn. So gbogbo kìíní wọn mọ tán ṣe Mr. Koiki o Tinubu náà dẹ̀ mọ̀ ó hàn sí Tinubu pé Tinubu sì gbọ́dọ̀ yẹn agreement tó wà láàrin àwọn ọ̀tán Fúlàní. Mo ṣe tó kódà ẹ ṣe gan bàbá mi ẹ ṣe gan àmì ẹ jẹ́ lọ sórí Twitter space mo kíyà mi First Bank ìyá yẹn First Bank ni wọ́n ti retire tó bá ròyìn First Bank fún yàn sunkún ní gbèsè táwọn àwọn èèyàn ti jẹ sínú bank ara amcon tá à ń sọ yẹn ẹ bá gbóhùn sókè bàbá wa tó wà lórí ètò tán ní Sujames orúkọ tá a rí nìyẹn ẹ bá gbóhùn sókè ẹjà gbóhùn yẹn bá mute mic yín síta let's hear from you lórí Twitter space Sujames if you can hear me go ahead. Yeah, good morning my brother. Good morning, go ahead. Yeah, how are you? I'm very good. Yeah, I have been following you. I'm trying. You keep on doing a good work. I thank you for what you are doing. Thank no God. matter whatever that is going on, I really thank you. You have been trying to educate our people, educate the Yorubas, the Igbos, the other indigenous people in Nigeria. You have been trying your best. The history will never forget you. I promise you. So, my brother, it's pathetic. I don't really understand Yoruba fully, but I understand, yeah. Yeah, what is really happening in Nigeria is absurd. It's very bad that the whole people like as we are the indigenous people, the black race, is fighting on finishing war. Every year, every generation after every generation, we keep on fighting. What makes me feel bad is some of us in diaspora don't know what is going on. Our ancestral land is gone. If you like, you are rich, you have all the whole money in the world, you are in the diaspora, you are not a white man, you are not a white man. No matter whatever you do, no matter how intelligent you are, you belong to somewhere. So, I don't really know why we are not coming up to fight this. And look at, we cannot create a nation in country we are. But they came to our land to create a nation for us. You cannot even plan anything bad against them. You cannot even just a few gathering, as long as it's illegal anything. They will pick you up. You are in trouble. But look at us. God that created us to be in that part of the world did not make a mistake. Because as it is going, generation after generation, our children, my brother, our children can never go back to that shithole. That means the ancestral land is going slowly and slowly, because if our children can't go back, the one at home wants to japa. So who is going to be owning and controlling that ancestral land, whether it's in the southeast, the middle belt, the Yoruba, even the Hausas? Who is going to be controlling it? Everybody knows people that want to control it. The Fulani, people that have declared everybody. Are you? Let me ask you. Are you sure that we are not making this up? Is this agenda real? It's real. It's real. There's one Yoruba guy they called Bossa. I listened to him a long time ago on YouTube. He said in 1980 something that they gathered to plan. He was talking to Christians that they should wake up. He was a pastor. I don't know about him now, but then he was a pastor. He
He was talking about their plan, what they have planned, that they want to Islamatize Nigeria. Yes, the thing is, nobody is against Islam, but allow people to practice whatever they want to practice. If you want to go to another region that is not your region, you must not kill people to take their land. You will not destroy life. You can buy land. People buy land in anywhere. Even in abroad, if you have money, you can buy a house. But that does not give you impetus to start killing people, forcefully taking over their land. What are your plans? Nobody is making it up. Yeah, everybody knows. I live here I live in France. Hey. I do public work. That I come in contact with different people, both the whites. I come in contact with a military man, a white military man. He knows Nigeria very well. He knows Cameroon. He always goes to those places. So he told me that, why do we think that Nigeria is a secular state? I said, but Nigeria is. He told me no. That Nigeria is an Islamic nation. He's a white man. He's a white man. He's not a black man. He's not even from Africa. And he has been in Cameroon. He married a Cameroon anyway, a Cameroonian woman. His wife is from Cameroon. So he has been going to this their work. They go outside their country. I don't know how they call it in military terms. He has been doing that. He knows Nigeria very well. He knows not a part of Nigeria more than me. Yes. He knows Cameroon. He told me that. I said, but why is the Western people supporting this? He told me that what they're after is their interest. Interest. That once there is destabilization in any country or anywhere they are, they take whatever they want. They don't care about you and me. Their interest comes first. Yes. So sometimes we call UN, we call this, we call that. UN. No, they don't care about you. UN. They don't care about you. They make the law there to favor them. But you know, naturally, they cannot make that law or try to separate the law between we and them. But they know how to handle it. Because if what is happening in Nigeria is a white man country, Nigeria would have been divided for years. Yes. So, but because it's favoring them, they don't do anything. All their care is their interest. So, I don't know. My greatest pain is the children. I have children here in abroad. My greatest pain is the children I'm having. Now I have Japa. I have realized so many things. Yes. I want to go back. Okay, how do I go back? How do you go back? With all the atrocities happening back and forth, left and right, and especially for those of us that have lived in a life where, we are very, very considerate people. We are caring, humanity. Yes. How do you go back to a system that is so I'm reading now from this former ex-minister. It is not late to negotiate with bandits. Give them promising future. Shitu, the ex-minister, says the millions of out-of-school children in the northern Nigeria is a production factory for banditry in the country. Okay. Now look at how they reason. They failed to make the country a better place. No factory, no company, no good road, no water, nothing is working. Nothing is working. An average Nigerian, I'm not making it up. This is fact. If you live in Nigeria, if you don't put hands into evil, you will not live comfortable life. Make I hear that one again. I say an average Nigeria. If you live in Nigeria and you don't put hand into something bad, you cannot live a comfortable life. I'm not talking about being rich. There is so many, sometimes people think it's only when you are doing ritual, you are doing business, or you are robbery. There is so many things. If, for example, as you are now, you send your brother
message in Africa, help you to do one or two things. Problem. He inflict the price. He increased the price. Problem. It's evil. It's bad. Yet they are doing. So yet they are still doing it. Yes, they do it every day. If you live in Nigeria, if you don't do bad, you can never survive. Survival to the fittest. Yes, we should keep on lying to ourselves. We should keep on deceiving ourselves. The truth is there, and only truth can set us free. So let me ask you, my brother, what is the reason why Nigerians are still adamant that, look, forget about Biafra, forget about Oduduwa, forget about the breakup of Nigeria. Let us find a common ground and work together, fix Nigeria, and turn Nigeria to America, Europe, and make ourselves live comfortably well. Why divide? Why do you want division? You know, the Kanu, you're looking for trouble. Igboho wahala, Koiki wahala, Simon Ekpa wahala. Even Hausa people coming up now. Big people. Let us live in a common ground in this one unity Nigeria. Why are some people still thinking like that? Because first of all, Nigeria as a nation is not God that created Nigeria as a nation. That's the first. Our forefather did not agree. They don't even know. They just found themselves to be Nigerian. I said our forefather, like our Sikh, and the rest of them. You see their comments when they are making that Nigeria is just a geographical. There is no sense of Nigeria like France, like English, like Wales. This is our fact. They know it. But why people are agitating? Why Nigeria can never be one? Because the truth is that the ethnic nationality in Nigeria don't love themselves. You know that few people love themselves. If you are in Twitter space, sometimes when I go into some Twitter space, some people's space, I see the insult. I see the hatred, the bitterness for each other. And we still want to be together. And we still want to be together. That's what they look for. Are we not deceiving ourselves? So Nigeria cannot be one because it is not for interest of Nigeria. Even we were the Europe, we don't like everybody or everything we see for Europe. We just have to manage ourselves there. Because you get some neighbors where they get dog, they get this, you go, they wonder why you know, every day I won't go my staircase, I go to see some people, they don't they smoke Igbo and they say, why are you here? And they be looking at you and say, why are you here as well? Is this your country? Go back to your country now. Okay. So the question you ask me, the Nigeria is not meant for us. Nigeria is meant for some people, which you and I know, the British, the West. If Nigeria divide today, they will lose, especially the British. They will lose a lot. Because they are taking oil, they are taking natural resources the way they want. Nobody controls this. Nobody cares. So if Nigeria divide today, they are going to lose. Nigeria is their company. Remember that Nigeria was from Niger, Royal Niger Company. You're right. So it's their estate, and they have governors and president who is managing the company for them. They are managers. They are not the owner of the company, and they cannot be alive to see the company they are managing to be destroyed. You can't destroy the company they are managing. It will be very hard. So we have to fight. We have to fight. If we don't fight, we have to suffer generation after. Could you imagine in 21st century, there is no electricity? Oh, yeah. Where you want to get that? There is no good road. There is no water. They don't believe that is for our own people. Only people where in Europe, they enjoy good road, good light, basic things of life. All right. These are nothing. I say, as I have jabbered, my eyes have opened. You now realize that the thing wait there for that side, better this one now. All we just need is just advance it and turn it to, what standard we want. Another people
another problem we're having is the religious people. That one, they are brainwashing our people. That one, you can't even go there. Anybody there will fight you if you talk about their father and their geo, and they will fight you like. You better just don't even go that one. Just leave that one. Look at in Nigeria, we pray for everything. Oh yeah. You can't pray for light. God cannot come down and give you light. He has given you energy. Yeah. You can generate light. That's it. Even the northern part of Nigeria, they can generate so much out of energy with the weather. There's about 40 degrees. Do you know the wind turbine that will be given and using that to use for electricity with the solar? The kind of weather we did outside, they can generate and power some, at least help power some African countries if they get it right and use the right technology. My brother, we are done. So let me conclude. If we in diaspora don't do any, I know we are trying to fight, but some of us don't fight, they don't care. But when I look at them, I say, these children you have here, you know, they are gone, they are lost. Okay. Yes, this is fact. The children you have in Europe, you think you live a good, they are lost. And where they are, they can never belong in that country, no matter how, because their color is different. It's that color, there is comma there. Once that color is comma, there is some, yes, they can allow you to do some certain things, but there is some certain things you cannot do because of your color. Restriction. Yes, it's systematic. They cannot tell you will not do it. It's systematic. So my problem is the children we're having here. So our land, our ancestral home is gone. Because when I'm gone, sincerely speaking, if my kids go back to that place, they can never stay. All this building, mansion you are building here and there, it's gone. They can say, uncle, you can take this, I don't need this, after your burial, they are gone. Forever. It's finished. Everything you are making, you are a rich man, you are this, you live in abroad, is gone. Right. So, thank you so much for that contribution this morning. Bless you what you say. Yeah, may God bless you in what you are doing. Wow. You are trying. Thank you very much. Thank you. I really appreciate you. I pray we all wake up. Amen. We'll get there. Yeah, you've heard from our brother there, especially with the diaspora. Very, very important. We have given him 1 hour extra, so we are just at the exact 3 hours. Before we leave the program, Katolo, let me just quickly summarize where we started from. We kickstart again from the burial that is coming up. This month is a very important month, extremely important, especially because we are going to bury our mother, a grandmother, and also not just a mother, the wife of the leader of the Yoruba self-determination. Baba Akintoye is not the leader of Gbogbo Yoruba, but when it comes to those that believe in the self-determination, Professor Adebanji Akintoye is the leader. The wife, as we are all aware, passed on Christmas Day, 25th last year. Arrangement has now been up to the top gear, and that means she would have to be buried. She'll be buried according to the family arrangement service of song in Lagos State. I'm going to get all the church address and all these fine Tiebafi Losi Lagos State and how event will unfold in Ado-Ekiti. So Ado-Ekiti will be on the 27th of February, funeral service and reception at Ado-Ekiti. I'm aware that it's happening, the reception at the Afe Babalola University. BDCC saw, and I'll continue to remind us, we are going to be kind of being hosted by this family. We're not going there to turn it into something else. The governor of Ekiti State is fully aware. They are also preparing arrangement because of the numbers of people that will be traveling
coming into the state. So the top gear of arrangement is being put together. We are not going there to destroy things. We are not going there to destabilize the event of the day. It is important that we understand this, and I'll continue to make emphasis of it. Very, very important. If you want to destabilize, you can kill your own mother or father and turn it into whatever you want to turn it into. This is a private event, but it's just like our father is the one that the wife died, which is Babakitoye. So we would all be attending that event together for those of us that will be able to make it. Not everybody will be able to make it. If you're lucky to make it, that will be fine. If you can't make it, it's not the end of the world. So I was privileged to sign the condolence book of Mama while I visited Babakitoye in Cotonou, where he's currently residing. If I'm around, I will continue to remind us that, if you are going to be around, please let us behave in our topmost gear. Kolonko from Okeyawa, Mrs. Julia Olubusola Akintoye, the wife of Professor Adebanja Akintoye Alano. Fẹ́yìntẹ́fẹ́rẹ́ Ankara, àwọn náà ṣe Ratiwani. My team just sent me a message that I sent them the money yesterday to get it so that we can start sewing it quickly. So the team have already done so. Fẹ́yìntẹ́fẹ́rẹ́ Ankara náà, I can only give you the number. I cannot bring Ankara to London. I'm sorry, because I'm very busy at the moment. But Tebafẹ́rẹ́ Ankara, we can give you the number so that you can call Eleni Tinyilowo. Tebade Lankara Tefewo, Elewo Ankara ti Yawo Ti Mamawa, the one of the Igbowo's mother. So it's not compulsory that you have. Some people have been reaching out to me, Koiki, how do you help us to get to Ekiti State? Koikimedia doesn't have a reserve. I'm not a bank. We don't have the revenue. Also, I received a message from a young Yoruba boy, Tony. They've produced a music. They want to put it in a video. I think they're looking for 150,000 or something like that. Well, I can only give what I have. All these are money that we don't have. So we can only do the little that we have. So, but that's why we're also saying, if you support us, we can also support few people as well. Mobilization for our rally that is coming is very, very important. As soon as the burial is done, Babakitoye will be giving a full announcement of how the rally would take place. That is how far we can go this morning. It's coming up to midday from Africa, where we're currently at. Some people keep telling me, shut up, stop saying that you're in Africa. So should I be hiding that I'm in Africa? Bomb bastard. I have not committed any crime, and I'm not terrorist, and I'm not someone they're looking for. Whoever is looking for me is wasting their time. I'll return back to London very soon, and I'll be back for the rally as soon as the rally is called. But for now, we're still in Africa on a very good weather. No place like home. As much as we have lived in Europe for 25 years, I just wish that we can have a Yoruba country that I know that I can be secured and live in Ijebu-Ode and become a farmer, straight up. I don't even want to go and do any other job. My media will be running. I can even give my media to somebody to be managing it on my behalf. Marelo, she farming, which is what I would love to do, because at the end of the day, you drive Uber in London, you do cleaning like I've done, kitchen porter like I've done, work in the hotel like I've done, if you're lucky, you become a supervisor, you become assistant manager, or you become a manager, but you are still, like my brother said there, it's still not our ancestral land. There's a lot of things I want to contribute, to my own people in Yoruba land. But Tabashiwa, Nigeria is very difficult, extremely difficult self. And that is why some of us say, no, enough is enough. If you want to help us
All the account details is already on my website. Remember, like I always say, donate to good journalism. Many independent media depend on you. Look, for 1,000, I'm more than happy than any total because that 1,000 is a long process that I know that I can use it to buy data for my team. I have 25 staff. The ones in Africa will be coming back home as well. I have recalled every single one of them to return back home for the event this month. And that means it's an extra cost for me. Hotel, their transportation, their food, and all is because so that we can have, just like we did with Igbo's mother, I'm sure you all saw that our transmission is good. We will have to scale up our internet as well. I know Elon Musk has these beautiful internet in Nigeria. I've checked it out. It's about almost 600,000. If I have the money, that is what we should be using. But for now, I cannot guarantee that. It's a satellite internet, no disruption, but it's quite expensive and we have to be paying every month. But so that can more. And those of you that continue to support with the little that you are taking out from the little that you have, because Diaspora are the one funding Nigeria right now. Many Nigerians are not just saying this, many Nigerians rely on Diaspora to survive. Whether through coming on the social media, whether through somebody is sick, we bring them on the. I mean, when last did you see an American come online and say they have kidney problem and they have to be coming on social media to get money to be donated and then send them to India? All this shouldn't be happening. But again, we're in a country that doesn't have respect for your health, your education, your security, and that's why they can release 800 Boko Haram back into the society according to the military, like we said yesterday. I will continue to do my best to educate and bring conscious awareness. Yours is to help us to distribute it as well. If we have enough, we could have started also producing extra DVDs and videos of our event, because not everybody can sit and watch all these events, and it's not possible. So I'm going to bring my laptop back to me. I'm going to close the broadcast right now. I'm sure you've all enjoyed it for the last 3 hours. It's been fantastic. The contributor, we have not accused Arik of anything more than we called them out after we realized that nothing seems to be right. Twitter space me, that's fine. I'll just leave it like that anyway. So, but Modupela brother mi tó pè láti America pé what happened to Arik was Buhari agenda. So we will continue to work hard for everybody, and mo kí gbogbo alẹ́ kan sí ẹni tó mo kí brother mi Yorùbá Nation Afẹ́ TV ní gbogbo wọn kan ẹni tó ti ra àkàrà Richard sáwọn tí ó wà nílé kó bá yín rà. Like I said, I'm not going to be available to do that. Mo lè fún yín ní telephone number kẹ́fì pé àwọn tí wọ́n ń tà because it's too much at the moment, especially, you know, I'm still in the middle of traveling and I'm busy at the moment. I'm using the little time tí mo ní láti fi jáde, you know, we still have places that we want to touch as well. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí ẹ̀yin diaspora dáadáa pé ẹ kú àdúró tí bàbá Akíntóyè àti olóyè Ìgbòho. Mo kí bàbá mi olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho. We love you so much and we pray the gods of Yoruba land will guide you. Just like Mama wa kan sọ lánàá pé ẹ fi Ìgbòho sílẹ̀, ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run darí ẹ̀. Ìgbòho má wálé, Ìgbòho má jáde, Ìgbòho má ṣe this. Let's leave Ìgbòho to decide what he wants to do. Our job is to support him and be with him. Kò ṣe gbogbo wa la máa lè dé la máa lè wá sílé, gbogbo wa kọ́ la máa lè ṣe tí Ìgbòho lè fi ṣe, but at the end of the day òun lọ́lọ́run fún níṣẹ́ yẹn ṣe. Let's pray for him, that's all. But ká wá máa gbé prophecy ṣe ti lọ́wọ́. I don't want to watch Prophet Nasirullah. I don't want to watch any prophecy or anything. Let everybody stick to their prophecy and pray that whatever they are saying kọ́lọ́n kó reverse it. That's all. So that's all I can say. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo kí gbogbo wa. Yes, Baba Akíntóyè will do all the needful to write letters to anyone that needs to be written to.
But the most important thing is, Tabanika do the diplomacy. You will sit here waiting for diplomacy 20 years from now, till the Yoruba nation back. And by that time, Fulani will have militarized the whole of Yoruba land. Ó bẹ́tà ká jáde nígbà tí Tinubu wà níbẹ̀ nísìn ká pariwo mọ́ pé kó divide Nigeria than ká lọ máa dúró pé kígbà tí Fulani bá débẹ̀ ká tó gba Yoruba nation. And on that note, it is, thank you so much. Mo kẹ́ ìtẹ̀mí lórí Mixlr, Ògúnmọ́lá, thank you so much. Yes, space yẹn ti kú mọ̀ pé ó dà kó flip ara but anyway, we've done so much. I don't know why I was still struggling with my laptop with the audio, but mo ṣe streaming lórí ẹ̀ for Facebook, but I ṣe láti ṣe lórí Mixlr. But again, thank you so much for standing between the Mixlr. Yoruba nation is definitely not going back, and we will continue to shout, shout, shout. And I'm sure some of you have seen Omoluka in the skit. I spoke to him yesterday, and it's good that gbogbo tabale ma fi create awareness. Òun náà la máa ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá lè ràn àwọn tó wà lọ́wọ́ for mobilization. Do it so that it can make our job easy. Whatever you can do, plan ahead and let's prepare. Tó bá ti ní ká jáde, we're coming out, and we're coming out, and we're coming out. And like I said, I will be on the ground personally myself. One hero in Yoruba Nation for me, láti social media. Muki Bubole Konsio. Have a very good afternoon, and God bless Yoruba people. God bless Baba Kitoye. God bless all our leaders, and God bless you and me.